Mo kí gbogbo wa nínú ilé, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáláyé, mo kí gbogbo wa níbi tí a bá wà. Ọba mi Èdùmàrè á dúró ti gbogbo wa. Ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ má bínú sí mi. Ó yẹ kí a gbé live video gbogbo bó ṣe lọ lórí ìpàdé àwọn lọ́balọ́ba ní àná. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá rántí mo sọ fún yín wípé iná wa bàjẹ́ ń bí, so wọ́n mú iná yẹn lọ. So iná yẹn bàjẹ́, so wọ́n mú iná yẹn lọ. So ló fà á mo ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò náà lánàá iná yẹn tún lọ. So ọwọ́ àárọ̀ yìí la túnṣẹ̀ tún níná yẹn padà again. So nǹkan tó fà á lánàá nìyẹn. So mo kí gbogbo wa pátápátá jákèjádò àgbáláyé. Fún àǹfààní ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tí ẹ ò mọ bó ṣe lọ lánàá, torí mo mọ̀ pé púpọ̀ nínú wa náà láti wò ó láwọn ìkànnì mìíràn tó tún jẹ́ ti ajìjàǹgbara wa. Ṣùgbọ́n mo tún ṣì mú fídíò náà wá láti fún ẹ̀yin tí ẹ bá rí fídíò yìí wò. Ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ ti rí wò gan, ó láwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan, ó láwọn kankan tí a fẹ́ tún mú jáde nínú fídíò yẹn pẹ̀lú bí ó ṣe lọ pẹ̀lú àwọn ọba ní àná òde yìí. Lẹ́yìn yẹn mo tún ní fídíò bàbá wa kan tí mo fẹ́ fi tẹ̀lé fídíò yìí tẹ́ máa gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, wípé àwọn ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá wọ́n gbọ́rọ̀ sí wa lẹ́nu, wọ́n yí ohùn padà, wọ́n ṣe bí ọmọ ọkọ. Àwọn tó dẹ̀ jẹ́ ọmọ àlénú wọn lélẹ́yìí tí a gba information wọn pé wọ́n ti lọ ná mọ́tò kó tiẹ̀ tó di pé wọ́n débẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ò rí bí wọ́n ṣe rò ó. So mo kọ́kọ́ pàtẹ́wọ́ fún gbogbo ẹ̀yin akíkanjú. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa ń ṣí àwọn ètò wa lọ́lọ́kanòjọ̀kan, tẹ́ ń jẹ́ kí ohùn wa tẹ́ ń jẹ́ kó gòkè, torí pé gbogbo bá a ṣe rò ó, bá a ṣe gbà pé ó ṣe máa lọ, Olódùmarè ní rárá kò ní rí bẹ́ẹ̀, nítorí pé òun lòun lọ́wọ́ sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Tí ẹ bá dẹ̀ rántí náà lánàá, ṣe mọ̀ pé mo sọ wípé tí wọ́n bá sọ pé wọ́n amalgamate wa, tí wọ́n ti sign ìyẹn pé amalgamation yìí o wọ́n tuntun ṣe, mo fẹ́ jẹ́ kọ́ mọ̀ wípé ara wọn ni wọ́n sign amalgamation yẹn fún, kì í ṣe fáwa. Torí pé fídíò kan ń bẹ tí mo máa fún yín láti ọ̀dọ̀ àwọn Biafra ló ti wá, tó tún jẹ́ latest one tí ìṣẹ̀lẹ̀ tí mo ti upload tẹ́lẹ̀. So eléyìí á lè jẹ́ kí ọkàn gbogbo á tún lè jẹ́ kí, because gbogbo nǹkan tá a rò lánàá tá a gbà pé ẹ̀yin èèyàn mi, ọ̀rọ̀ yẹn ti fẹ́ máa gbé mi bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ká sáré play national anthem wa pápápá, torí iṣẹ́ pọ̀ tá a jọ fẹ́ ṣe láàárọ̀ yìí. Lákọ̀ọ́kọ́ náà àkọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè bí Elédùmarè ṣe jẹ́ kí ètò náà lọ. So ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ì rí fídíò yẹn a máa mú wá, nítorí pé ó ní àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n sọ, táwọn bàbá wa kan sọ nínú fídíò yẹn tí mo fẹ́ pe àkíyèsí gbogbo ọmọ aládé sí. Lẹ́yìn yẹn la máa mú àwọn fídíò bíi méjì kan wá tẹ́yìn náà tún máa rí, tá tún lè fi wá lọ́kàn balẹ̀ wípé lóòótọ́ lódodo Olódùmarè ló lọ́wọ́ sí Yorùbá nation. Kò dẹ̀ sí nǹkan tí wọ́n lè ṣe sí.
Mo jẹ́ ẹ̀jẹ́ fún orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin, ilẹ̀ tó kún fún àwọn akọni ọgbọ́n ètò àti òye. Mo ṣe ìlérí gẹ́gẹ́ bí ọmọ ológo ilẹ̀ adúláwọ̀, ìtànṣán oòrùn láti la ayé já nílẹ̀ Áfíríkà, láti gbé ilẹ̀ Odùduwà lárugẹ. Mo pinnu láti fìmọ̀ ṣọ̀kan fún ìlọsíwájú ìran Yorùbá. Mo fọwọ́ sọ̀yà pé n kò ní dalẹ̀ tàbí ṣọ̀tẹ̀ sí ìṣọ̀kan àti ìtẹ̀síwájú orílẹ̀-èdè mi ilẹ̀ Odùduwà. Èmi yóò fi gbogbo ipá, ọkàn, iṣẹ́, ọgbọ́n àti ìṣe mi sin orílẹ̀-èdè mi ní òtítọ́ àti lódodo títí ọjọ́ ayé mi. Gbogbo ìyànjú àwọn akọni tó ti lọ kò ní já sófo láti ọwọ́ mi títí dé ìrandíran tí ń bọ̀ lẹ́yìn. Mo ṣe ìlérí pé ẹ̀sìn tàbí ìṣèlú kò ní yà wá nílẹ̀ Odùduwà. Tó bá wáyé bẹ́ẹ̀, mo lè lo ọ̀kan ẹ̀jẹ̀ tó kù sára mi láti fi ṣègbè àti jàjàgbara fún orílẹ̀-èdè mi. Ilẹ̀ Odùduwà, ìran Yorùbá, èdè kan, àṣà kan àti ìṣe kan ló so wá pọ̀ láéláé lágbára Elédùwà. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ má bínú, nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn ló ṣì ń fẹ́ máa ṣe bákan. Ẹ ṣeun ẹ̀yin olólùfẹ́ mi jákèjádò àgbáláyé. Mo ní àwọn ọba wa wọ́n yí Ohun padà. Àwọn tí wọ́n organize ìpàdé yìí wọ́n yí Ohun padà. Wọ́n ṣe ti ṣe gbogbo lé ń gbọ́ mi. Ẹjọ́ mo ń bọ̀ ó dà pé ẹ gbọ́ mi. Mo ń bọ̀ o. Ẹ̀yin èèyàn wa, mo rí i pé ẹ gbọ́ mi ni. Mi one, ṣé gbogbo lé ń gbọ́ mi? Ṣé gbogbo lé ń gbọ́ mi? Yeah. Ẹ bá mi tẹ one tẹ bá ń gbọ́ mi. Tẹ bá ń gbọ́ mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi tẹ one.
ẹjọ́ mo ń bọ̀ mo ń ṣe settings yẹn lọ́wọ́ ni o. Mo ń ṣe settings yẹn lọ́wọ́ ni o. Ṣé ẹ ti ń gbọ́ ó dà ipò ti wà òkè báyìí. Ó dà ipò ti wà òkè báyìí. Ìyá ó ti wà òkè báyìí. Ìyá ó ti wà òkè. Ìyá. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ kú àdúró tì mí ẹ má bínú sí mi ẹ mọ̀ pé sísítẹ́ẹ̀mù yẹn gbà mí iṣẹ́ pọ̀ lórí ẹ̀ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi mo kí wa àkú dédé àsìkò yìí lẹ́ẹ̀kan sí èmi ọmọ yín náà ni àbúrò yín àrólé bàbá 1010 olúmọ̀ọ́k ọba lọ́la jp ajìjàǹgbara fún ìdásílẹ̀ orílẹ̀-èdè yorùbá ìránṣẹ́ olódùmarè yín náà ni ẹ káàárọ̀ o ẹ kú ojúmọ́ adẹ̀kú oríire jẹ́ ká sì lù bẹ́yẹn ẹja lù bẹ́yẹn nítorí pé ohun tá a rí lánàá ó jẹ́ ká mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè yorùbá yìí olódùmarè ti gbà fún wa olódùmarè ti ṣe kí ni ó ti gbà fún wa fáǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ò mọ bí gbogbo nǹkan ṣe lọ lánàá mo máa replay fídíò yẹn tẹ́yìn náà máa rí then àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan ń bẹnu fídíò yẹn tèmi àti yín tún jọ fẹ́ lò láàárọ̀ yìí tá a jọ fẹ́ fi sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ènìyàn mi a dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè ọba mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹni pé ọpẹ́ ni mo kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ mo ní update fún yín o a máa fún yín ní update yẹn náà lórí ìkànnì yìí láàárọ̀ yìí ẹ̀yin ènìyàn mi mo ní a dúpẹ́ lọ́wọ́ adẹ́dà ṣẹ̀dá mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èjìká tí ò jẹ́ kí aṣọ ó bọ́ lọ́rùn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ ẹ bá wa ń ṣí àwọn ètò wa lọ́lọ́kan òjọ̀kan lójoojúmọ́ tẹ́ ẹ bá wa ń gbé bàbá ṣe ń ṣe ẹ bá wa ń ṣí ẹ bàbá ṣe ń gbé àyè bá wa ń ṣí ẹ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ṣẹ́yìn náà ti wá rí ọ̀rọ̀ tí ẹ máa ń sọ fún wa pé àrólé o ò gbọ́dọ̀ jó rẹ̀ ẹ́ o ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kó rẹ̀ ẹ́ ojú bí tó mọ́mì mi kan tiẹ̀ máa ń pariwo yẹn sí mi létí ni tí n bá ní àrólé àárí ẹ lórí ṣó mọ́mì ara kò ṣe dáadáa náà ni báyìí àrólé o ò gbọ́dọ̀ jó rẹ̀ ẹ́ o bí mọ́mì yẹn ṣe máa pariwo sí mi létí nìyẹn bá ní mọ́mì ara mi kò ṣe ìrọ́sẹ̀ fewí ọ̀fẹ́ gbéra o ò gbọ́dọ̀ jó rẹ̀ ẹ́ àwa dúró láti bẹ́ẹ̀ ṣíà ẹ̀ níbi tó bá yẹ kó dé so má jó rẹ̀ ẹ́ so adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fún wa ní tẹ́ ẹ̀ encourage wa tí ẹ̀ dẹ̀ ń múnú wa dùn lójoojúmọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé adúpẹ́ ọ̀rọ̀ òun náà ni mo tún máa wá sọ padà sí yín lẹ́yìn olólùfẹ́ mi tẹ́ ń wò mí yìí ẹ má jò ó sun yín o ẹ má dẹ̀ jò ó rẹ̀ yín nítorí pé gbogbo wa ń sìn àti wà lórí omi ibi tá a dẹ̀ ń lọ òjìnà mọ́ òun là ń wò lọ́ọ̀kan yìí so a ò gbọ́dọ̀ dúró torí tá a bá ní ká dúró báyìí olúwa ẹ lè bọ́ sínú omi so fúdìí èyí ẹja ọ̀rá máa lọ jẹ́jẹ́ bá a ṣe rọra ń lọ ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ má jò sun yẹn ẹ má jò rẹ̀ yín ẹ̀yin ènìyàn mi mo ní fídíò kan lọ́wọ́ tẹ́ ẹ máa fi mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè nàìjíríà kò ní sí mọ́ lẹ́yìn fídíò ohun tó ṣẹlẹ̀ lánàá ọba sọ̀mìtì eléyìí tí àwọn ará abí ni wọ́n ṣe lẹ́yìn eléyìí tó ṣẹlẹ̀ lánàá ó ní fídíò kan tí mo máa fi wá back up fún yín dóònà èdè òyìnbó ni àwọn Biafra ni mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ gbogbo nǹkan tí arákùnrin yẹn sọ so that ẹ̀yin náà tún egun yẹn lè tún ràn sí egun yẹn tún lè lé dáadáa sí pé yes Yorùbá nation no going back egun yẹn lè lé ẹ̀yin ènìyàn mi ṣé ẹ mọ̀ pé àtọmọdé àtàgbà àtọkùnrin àtobìnrin ni wọ́n ti mọ ohun tí wọ́n ń pè ní Yorùbá nation kọ́ra àwọn olóyè lóyè kọ́ra àwọn bàbá gbogbo wọn ló ti mọ̀ pé Yorùbá nation yìí tá a bá gbà á ìrọ̀rùn á jẹ́ tiwọn ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n jí góòlù wà wọ́n jí kínní wà ṣé pé kì í ṣe gbogbo ọba aládé ló ní opportunity yẹn àwọn ọba yìí dẹ̀ ń jìyà nítorí pé kò sáṣẹ lẹ́nu wọn àwọn ọba yìí dẹ̀ ṣe kí ni wọ́n ń jẹ ìyà nítorí pé wọn ò lẹ́nu
local government chairman gan lágbára jù wọ́n lọ. Ẹ̀yin èèyàn mi tí ìfẹ́ bẹ́ kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí ẹ jẹ́ sáré gbé yín débẹ̀ gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá ẹ ti lè rí o ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan bẹ tí màá fẹ́ kẹ́ ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ bá mi la etí sílẹ̀ dáadáa kẹ́ ẹ bá mi gbọ́ torí àná tá à ń wò yẹn ọkọ̀ wa máa kó sókè kí ló fẹ́ sọ kí ló fẹ́ sọ dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn dà ibo ló ti fẹ́ buwọ́lù dọ́kúmẹ́ǹtì yẹn dà báwo ni wọ́n ti fẹ́ ṣe gbogbo wa àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan bẹ nú fídíò ẹ̀ tẹ́ pé agbára là á fi bàbá fetí gbọ́ torí ara wa ti kó sókè pé ìrọ́sẹ̀ mo gbọ́dọ̀ kó ìran mi wá sílẹ̀ láti wá júwe pé ilé bàbá mi rèé ilé ìyá mi rèé ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ gbòmìnira gbọ́ pé ẹ ní fẹ́ farabalẹ̀ dáadáa láti wo fídíò yẹn lánàá mo máa wá bẹ̀ yín sìn ẹjọ́ Ọlọ́run ti bá wa ṣe báyà àti ìgbọ́ báyìí dóònà àwọn kan sì ń sọ bàbá mi kan sì ń sọ pé wọ́n ti amalgamate wa lábẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n abẹ́lẹ̀ tí wọ́n náà ṣe yẹn ó láwọn kọ̀ọ̀kan tí mo fẹ́ mú wá láti jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ́ bá ń gbọ́ pé lóòótọ́ wọn amalgamate wa ó ti yé yín tó bá yẹ pé mo kàn ń sọ ni o pé tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni wọ́n ṣe fídíò kan ń bẹ lọ́wọ́ mi ń sìn lẹ́yìn fídíò èyí tí mo máa fún yín tẹ́ ẹ fi máa mọ̀ wípé kò sí bàbá lẹ́yìn amalgamation bóyá mi ìtumọ̀ òyìnbó tó tún lè lò lẹ́yìn amalgamation ẹ̀yin èèyàn mi ṣé ó tún lóyìnbó mi tá a tún lè lò lẹ́yìn amalgamation tó bá tún lóyìnbó mi tá a tún bá lò lẹ́yìn amalgamation ẹ bá mi tẹ̀ síbí yìí o kó tún lo òyìnbó yẹn kò lè work sà mọ́mì mi dádì mi mo ní èmi àti yín ti ẹ wò ó yẹ ẹ gbà mí lọ́wọ́ bí tẹ́ wà yẹn ẹ gbà mí lọ́wọ́ torí pé àjọṣiṣẹ́ yẹn ni o pé àkọ́jọ ṣiṣẹ́ yẹn àjọṣe normal perfect apariwo àwọn bàbá yìí dẹ̀ gbọ́ aké lóhùn rárá àní bàbá kan tún débẹ̀ lánàá ọ̀rọ̀ Sunday Igboho ló tún sọ ọba kan tún débẹ̀ lánàá ọ̀rọ̀ olóyè Igboho ló tún mú sẹ́nu tó tún fọ rere ẹ̀ lójú gbogbo wọn bẹ̀ pé ọmọ wa ni ó gbọ́dọ̀ padà wálé mo wá dúró mo wá rò pé ṣé pé èmi àti yín àti lọ fún àbí eléyìí mo wá káwọ́ ńgbà tí mo rí fídíò yẹn lánàá iná lọ mi ìráyè fi ṣe program yẹn bẹ̀ mo sáré lọ ra dátà so dátà tí mo wá lọ rà yẹn mi ò lè fi gbé láìkí ní kò ní lágbára láti gbé dáadáa èmi nìkan wá dájókòó mo kàn ṣáà ń kí aleluya mo kàn kí aleluya ni bàbá yẹn ọ̀rọ̀ olóyè ló tún ń sọ níbẹ̀ mo wá ò pé ṣé èmi tí ẹ mọ̀ pé wọ́n tiẹ̀ máa sàn kankan tó jó lóyè àbí sàn kankan tó tiẹ̀ jọ̀rọ̀ kínní ẹ wá wò bọ́lọ̀ ṣe fún wa lánàá so òun ni mo ṣe ní kẹ́ ẹ bọ̀ mí lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá torí àjọ ṣiṣẹ́ yìí ni bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń pariwo sí mi pé kò gbọ́dọ̀ rẹ̀ mí yẹn pé mo gbọ́dọ̀ máa jáde lójoojúmọ́ bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ fẹ́ máa rí mi time to time so èmi dẹ̀ mọ̀ pé tẹ́ bá ti rí mi èmi náà ti rí yín nìyẹn so àjọ ṣiṣẹ́ yẹn ni Olódùmarè á dẹ̀ jẹ́ kí gbogbo wa yóò jẹ́ ṣe ọwọ́ wa ẹ̀yin ènìyàn mi ẹ̀yin olólùfẹ́ mi iṣẹ́ tá à ń ṣe fún Yorùbá Nation lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí yálà ní kọ̀rọ̀ tí wọn ò rí wa tó yẹ pé mò ń dá ṣe ní kọ̀rọ̀ ni ó dẹ̀ já burú àbó jẹ́ rere àtẹ̀yìn náà Olódùmarè á jẹ́ ká jẹ́ kí wọ́n ṣàwa nìkan la máa jẹ́ o gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ wa tẹ́ ẹ gbà pàjọ ń ṣe yẹn ẹ̀yin náwó ẹ̀yin tẹ́ ẹ share program ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa sọ fún ọyá subscribe síbẹ̀ ìkànnì Àrólé bàbá tẹ́ntẹ́ nìyẹn ó yá tẹ̀ sí lójú kí ìwọ náà máa mọ bó ṣe ń lọ gbogbo wa pátápátá l'Olódùmarè máa sọ lẹ́sùn á jẹ́ tọmọtọmọ ẹ kú iṣẹ́ o ẹ̀yin ọmọ aládé dóònà kì í tí ì ṣe pé àti gúnlẹ̀ o àti ìgúnlẹ̀ tán o bẹ́ẹ̀ ti pé Psalm 91 tí Yorùbá sọ yẹn tí Bíbélì sọ yẹn ó lá máa rìn lórí ẹ̀gún a máa rìn lórí paramọ́lẹ̀ a máa rìn lórí òjòlá a máa rìn lórí gbogbo àwọn nǹkan búburú ní sáàmù yẹn kàálẹ̀ ó ní ṣùgbọ́n o èmi àti yín ó lá máa ṣe kí ni o ó lá máa gun orí ẹ̀ ó tún tó stage kan ó ní yóò fi ìyẹ́ apá rẹ̀ tún gbé wa ṣùgbọ́n ibi tó ti fi ìyẹ́ apá tún gbé wa sókè yẹn ṣe mọ̀ pé àwọn nǹkan búburú ló tún wà sálẹ̀ pé ká lè ráyè ṣe kí ni o ká lè ráyè jump ká lè ráyè forí ẹ̀ kọjá
so Olódùmarè beat gbogbo àwọn kan wọ̀nyí ó ń beat yí wọn ó ń gbé wa ń borí èmi mọ̀ pé tó bá tún lélẹ̀ tó tún fẹ́ yọjú lọ́la bí Olódùmarè ṣe jẹ́ kí àwọn tó organize kìíní yí Ohun padà Tinubu gan fún ara ẹ̀ gan bíi ti ẹ̀ rò pé mo rí Tinubu bẹ̀ gan lánàá so gbogbo nǹkan ṣe kí ni ó yí padà ó yí padà ó yí padà so b'Olódùmarè ṣe yẹn tí gbogbo àwọn ọmọ aládé tí ọkàn wa fi wá balẹ̀ kó dáa bẹ́ẹ̀ bá tún gbẹ̀mí wá tó kàńtà yín torí pé ibi tá a dé yìí ipò tá a dé lónìí àti dé ibi tó jẹ́ pé àti ẹ̀ léwu ẹ̀yìn ẹni bá wẹ̀yìn lọ́wọ́ ẹ̀ ó máa di yọ ni àbí kó dèrè kó máa tako sí lórí pé àwọn ẹgbẹ́ ẹ lọ wájú ibi tí wọ́n ti dúró rè dóná àwọn kọ́wọ́ náà wà bẹ́ẹ̀ nínú ìrìn àjò yìí òun wà bẹ́ẹ̀ o ṣùgbọ́n àmọ́ àwọn wọn ti ẹ̀ sọ nípa àwọn èèyàn mọ́ tó ti jábọ́ lẹ́yìn wa ẹ̀yin náà lè máa dárúkọ wọn bẹ̀mí tí ẹ fẹ́ kẹ́ ẹ dárúkọ ibẹ̀ ẹ̀ kọ́ là ń lọ lónìí àwọn kan tó yẹ pé inú mọ́tò Yorùbá nation tá à ń gbé lọ yẹn àwọn kan fò gba ojú wíńdò kọjá àwọn kan ní wọ́n fẹ́ tọ̀ wọn ò bá wa wọlé padà wọn àwọn kan ní dírẹ́fà dúró afẹ́lẹ́sáré mú mi o adẹ̀ dúró ó lọ mú mi yẹn kò padà dé mọ́ àtútù move síwájú wọ́n ń bẹ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn wa o tẹ́yìn náà mọ́ o tí wọn ò mọ̀ wọ́n lónìí tọ́dẹ̀ pé tẹ́lẹ̀ gbogbo ènìyàn ló ń gbé wọn gẹ́gẹ́gẹ́ káre kúṣẹ́ kíní kan ṣùgbọ́n wọ́n sùn lójú ìjà wọn ò kú o ṣùgbọ́n wọ́n sùn lójú ìjà àmọ́ wọn lọ́jọ́ tòní so èmi àti yín adé ìpele tá a jọ dé yìí ṣé ẹ mọ̀ wípé ó tó ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùmarè tá a dẹ̀ tún mọ̀ pé Ọlọ́run tó ti ń ṣẹ́gun ń fún wa bọ̀ láti ìgbà tí wọ́n ti fẹ́ kidnap bàbá wa tó ti fẹ́ pa bàbá wa tó mú wa débi tá a dé lónìí ó dájú ṣáká pé gbogbo ewu gbogbo nǹkan òyìnbó míì tó bá tún máa lò lẹ́yìn amalgamation àwa la tún máa túnṣe kíni àwa la tún máa borí ẹ̀ so mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ aládé o gbogbo ẹ̀yin ọmọ aládé tẹ́ ń bẹ lórí ìkànnì káàkiri mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ohùn yín gòkè ohùn wa gòkè gbogbo ẹ̀yin sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lórí social media bàbá mi Ọláyọmí Kóìkì Yèyé Dára Ọmọlúkà Yorùbá Wuyì Masbi TV Àkàlàmàǹgbò Òòṣà Ńlá kí lorúkọ mọ́mì mi Queen Sheba Yorùbá World Media lápapọ̀ bàbá lẹ́kìtì kọ́ńbẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin akọni pátápátá o ẹ̀kú iṣẹ́ akọni ọba mi Èdùmàrè á san gbogbo alẹ́ san rẹ̀ gbogbo iṣẹ́ ọwọ́ wa la máa jẹ pátápátá nínú ìrìn àjò yìí ẹ ṣé o ẹ̀yin ènìyàn mi tí n bá ní kí n máa sọ oore Olódùmarè nínú ìrìn àjò wa tájọ ń rìn yìí a ní lè sọtán ṣé tẹ̀yin náwó nọ́ra ni ká sọ ni tẹ́ ń bẹ overseas tẹ́ ń bẹ ní òkè òkun ṣé tiyín ni ká sọ ni bẹ́ẹ̀ ṣe ń náwó lọ́tún lọ́sì ṣé ìyẹn ni ká máa pariwo ni tó bá ní wọ́n fẹ́ dágbà ẹ̀ bá wọn dá tó bá ní wọ́n fẹ́ dáwó ẹ̀ bá wọn dá àyìn kan dẹ̀ tuntun dáwọ́ sọ́wọ́ onítìrí o tó nítìrí lù yín níbi jìbìtì o tó nítìrí lù yín jìbìtì ẹ̀ tó padà wá pé mo gbà pé ọ̀nà ń bẹ́ẹ̀ ní ṣùgbọ́n mi mọ̀ pé olórí burúkú ni mo ti padà dé tẹ̀tún ṣe náwó yẹn lọ àbùdí ní tọlọ́kọ àbùdí ní tọlọ́sà àpò ṣàṣàmùrà ò kì í gbẹ àpò yìí ò ní gbẹ lágbára Elédùmarè fowó ni o fọlá fóun rere àìkú baálé ọ̀rọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jẹ́ n sáré mo kàn dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ni ẹ já wọnú ètò lọ mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ dáadáa kẹ́ ẹ bá wa wo gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ torí pé mo mọ̀ pé ara wa máa kó sókè lánàá nígbà tí à ń wo ṣóò yìí ara wa máa kó sókè ni a máa sọ níbo lọ̀rọ̀ yìí ti fẹ́ wá àwọn owó ló tiẹ̀ fẹ́ jókòó gan gbogbo kan tó yẹ ká gbọ́ àní lè gbọ́ ṣùgbọ́n ẹja farabalẹ̀ dáadáa báyìí. ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ ti lè rí fídíò yìí o gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan bẹnu fídíò yìí tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ o tá a jọ fẹ́ fi sọ̀rọ̀ lónìí láti tún pe àkíyèsí àwọn ọmọ aládé lẹ́yìn fídíò yìí mo ní fídíò kan tí mo fẹ́ fún yín ẹ bá mi máa share ètò yìí bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé ọba summit ni wọ́n padà pé kì í tún ṣe bí wọ́n ṣe gbé bá ṣe ń gbọ́ bí gbogbo kan ṣe ń lọ kódà ọba aládé gan fún wa ní information pé wọ́n fẹ́ gbàbọ̀dè fún ìran Yorùbá ni
ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá fún wa ní information pé àwọn ará bí fẹ́ gbàbọ̀dé ní o, ẹ pariwo gbogbo àdẹ̀jọ pariwo ohun tó padà ṣẹlẹ̀ lánàá òun lẹ̀ ń wò nínú móhùnmáwòrán yìí, ẹja máa gbádùn ẹ̀ lọ. ẹ̀yin èèyàn mi, ẹni tó wọ aṣọ white fìlà red yìí ni wọ́n ní ó organize ìpàdé tí ó pe àwọn lọ́balọ́ba tó ṣiṣẹ́ tí wọ́n ló ṣiṣẹ́ fún Tinubu òòrè, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn Olódùmarè yí wọn lóhùn padà. ẹ̀yin èèyàn mi, ẹni tó organize ẹ̀ gangan tí wọ́n ti síta láti ṣiṣẹ́ yẹn òun lẹ̀ ń wò yẹn. ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ààrẹ ẹ máa bọ̀ lẹ́rọ̀. Àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá, orí tí ó bá ságbà ilẹ̀ Yorùbá sọba òkè gbogbo ẹ̀yìn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá látòrí bàbá wa Báṣọ̀run Kúnlé Adéṣọ́ Ábíyèsí Kábíyèsí. Mo wá tibẹ̀ bí àsìkò yìí fi fẹ́ tọrọ ààyè nìkan pé kí n fi lè yànnàná àwọn ọ̀rọ̀ mi ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. Ó dẹ̀ ṣe pàtàkì nítorí àwọn oníwèé Yorùbá tó bá yá àtú padà sí èdè Yorùbá. Mo lè má lè ka gbogbo tó wà nínú tó wà wájú. Màá ṣe ilé tí ìbò ń pè ní àpèjẹ extempo. This is the maiden edition of the first Yoruba Oba Summit at the Monarch for today, 7th November 2024, Monarch 2024. Yoruba ni mí, ọmọ káàárọ̀ oòjíire, that's the way we acknowledge ourselves in the Yoruba Council worldwide. It's interesting to introduce the Yoruba Council worldwide, known as Ìgbìmọ̀ Àpapọ̀ Yorùbá Lágbàáyé, is an indigenous organization, indigenous Yoruba organization, committed to the unity, progress, and development of Yoruba land, and ensuring that we achieve what God has destined us on earth to achieve. It is in that light I welcome all distinguished royal fathers and critical stakeholders in Yoruba land to this all-important epochal summit, today 7th November 2024. While using this medium to salute and welcoming you to the city of our party splendor, Ìpínlẹ̀ Èkó, Ìpínlẹ̀ Omooko, we are thrilled to welcome you to the first Yoruba Oba Summit, an epochal event aimed at gathering all diverse arrays of stakeholders dedicated to the progress and unity of Yoruba land. This landmark summit is ordained by God Almighty Olodumore as a congregation of all Yoruba kings, traditional and religious institutions, policymakers, political minds, governors, legislators, captains of industries, eminent Yoruba sons and daughters, academia, and other great leaders of thought. It is indeed a new dawn in the history today as we move in unison towards the actualization of the age-long ancestral Yoruba development agenda for the overall benefit of the generation now and the generation yet unborn. Our fundamental cardinal objective, this epochal event, is prepared to address some challenges facing the Yoruba heritage and the state of the nation. The Yoruba land is disunited. The Yoruba land is broken. The Yoruba land is not at ease. Àlàáfíà ò tí ìjọba gẹ́gẹ́ bó ṣe kó wà nílẹ̀ Yorùbá.
kí ló ń pè ní àlàáfíà ìfọ̀kànbalẹ̀ kí a ní ìfọ̀kànbalẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá níbi tí àwọn Fúlàní darandaran tí wọ́n ti ń gbé àwọn Yorùbá nínú igbó tí wọ́n dẹ̀ ń bá wọn sùn níbi tí ìṣọ̀kan ò sí láàárín àwọn lọ́balọ́ba aládé wa tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún àti rìkíṣí ò tí fi wá sílẹ̀ ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá ò lè lọ ní kò lè jágere tí a bá dá gbogbo ogun jàǹkárì wọ̀nyí kúrò nílẹ̀ Yorùbá kò sí ìlú kan tàbí orílẹ̀-èdè mìíràn tó lè fún wa ní òmìnira inú ilé wa ọjọ́ tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní túra wa sílẹ̀ nínú ìgbèkùn tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún òmìnira ọjọ́ tá a bá túra wa sílẹ̀ nínú ìgbèkùn àwọn ọ̀jẹ̀lú tí wọ́n pera tó lè ṣèlú ilẹ̀ wa àti túra wa sílẹ̀ tí ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ tó ń lọ sí iléèwé tó ń rí ẹ̀kọ́ tó ní abẹ́ òrùlé tí gbogbo nǹkan ẹ̀kọ́ tó já geere tí 35% tó wà nínú ètò gẹ́gẹ́ ní bàbá Awólọ́wọ̀ ti nílẹ̀ ọjọ́ ọ̀la tó fẹ́ rí èèyàn nílẹ̀ Yorùbá tó máa dàbí bàbá Awólọ́wọ̀ gbogbo àwọn olóṣèlú wa wọ́n lo jígí wọ́n lo gbogbo lógo Awólọ́wọ̀ wọ́n lo gbogbo orúkọ Awólọ́wọ̀ láti gba ẹ̀tọ́ lọ́wọ́ àwọn káàró òkèèrè ṣùgbọ́n wọn ò fún wa ní nǹkan tó jẹ́ ẹ̀tọ́ wa ìyà ń jẹ wá òun ló jẹ́ kí ìgbìmọ̀ àpapọ̀ Yorùbá akéwòsí gbogbo nílé kàkésàlẹ̀ pé a lè máa wò bá ìpínlẹ̀ Yorùbá nǹkan ò lè máa bà jẹ́ lọ káwá sọ pé inú wa ń dùn àádẹ́lẹ̀ fún ní ká máa fi tẹ̀lẹ̀ láti gbé pé àwọn ọlọ́balọ́ba wa nǹkan síwájú àpérò ilẹ̀ Yorùbá a lè sọ pé ní gbogbo wa ṣe wà lẹ́yìn apájúlẹ̀ mi inú mi ò fi bẹ́ẹ̀ dùn mo dẹ̀ rò pé bẹ́ẹ̀ náà nínú gbogbo ọmọ Yorùbá ló fi bẹ́ẹ̀ dùn àwọn ọba wa ó yẹ kí wọ́n máa pọ́n wa lé àwa náà ṣe ń pọ́n wọn lé a lè sọ pé a fẹ́ ṣe bí àwọn ọba wa ṣùgbọ́n wọ́n tiẹ̀ máa fàyè lẹ̀ fún ọ̀rọ̀ ilẹ̀. ẹ̀yin èèyàn mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ farabalẹ̀ dáadáa o mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ gbogbo nǹkan tí arákùnrin yìí sọ gbogbo nǹkan tó ń sọ bí ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ni o ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ bá mi máa share ètò yìí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi máa pín ètò yìí káàkiri ẹ bá mi máa pín torí ọ̀rọ̀ ń bẹ tá fẹ́ bá gbogbo ọmọ aládé sọ ni o àwọn fídíò kan ṣe ń bẹ lọ́wọ́ mi tí mo fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ aládé orí kẹ́ lè bá wa share fún gbogbo àwọn ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá torí pé kò tí ì tán síbẹ̀ o kò tí ì tán síbẹ̀ o torí pé ẹni tó ṣì wà nù gbólọ̀rọ̀ wa a gbọ́dọ̀ sọ pé à ń gún ẹsẹ̀ o torí pé ibi tá à ń lọ yẹn la kọjú sí o ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pín ètò yìí ẹ bá mi máa share ẹ bá ṣe ń wọlé ká lè jọ bára wa sọ̀rọ̀ lónìí kò tí ì tán síbẹ̀ o ẹ̀yin ọmọ aládé a ò tí ì gbọ́dọ̀ sinmi ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ò kan pálásì kankan ò ń ṣe ọ̀rọ̀ pálásì kábíyèsí lẹ́gùsì tàbí kábíyèsí ọ̀nìrìṣà nìkan ọ̀rọ̀ gbogbo wa ní òun la ṣe wò pé tá bá bẹ̀rẹ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ ló ti ṣe ìpàdé ìgbẹ̀yìn in the 1940s ṣé. ẹ̀yin èèyàn mi ẹ má bínú ṣe rí ọ̀rọ̀ tó sọ ń bẹ̀ yẹn tó ní kì í ṣe pálásì Ẹlẹ́gùṣì kì í ṣe pálásì Aláàfin Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ṣe mọ̀ pé ara àwọn ọ̀rọ̀ tí èmi àti yín tá a jọ fi pariwo sí wọn létí nìyẹn pé ẹgbígbùn ni kí wọ́n fẹ́ ṣe ìpàdé ládéládé kó jẹ́ pé ọ̀dọ̀ ọba Ẹlẹ́gùṣì tí ẹnu ń kù pé òun ló pa Mohbad ṣé ọ̀dọ̀ ẹ̀ ló ti yẹ kó ti lọ máa ṣe mítìn ṣẹ́yìn náà ti rí i pé ohun tá a fọ̀ sílùú wọn lọ́pọlọ òun ló wá ń tú jáde èyí tó wà lọ́pọlọwọ́ gan àti sínkì ẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ power to the people. àwa nínú mìíràn tó yẹ kó gbé ìpàdé yìí lẹ́yìn ìgbà yẹn ṣé bí a ṣe ń dára wa yìí náà ní wọn tún adélẹ̀ lérí ni òun ló jẹ́ kí agbéra wa papọ̀ a dẹ̀ dúpẹ́ pé a pè yín ẹ̀jẹ̀ wa Ọlọ́run bá máa rọ̀ wá ṣe o ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́ ìlọsíwájú àdèmàdébàlẹ̀ Yorùbá àlàáfíà tá à ń tọrọ Elédùmarè àjẹkùjọba gbogbo wa tẹ̀bẹ̀lẹ̀ fún yìí Ọlọ́run á bá wa fi léde 70 àti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò tuntun lẹ̀ Yorùbá ìrìn àjò tuntun òun lèmi máa ń sọ fún àwọn tiwa tó bá ní Yorùbá nation ó ṣe pé nation kankan wà bí kankan ìwọ ni nation ìwé ni nation tó bá dé ilẹ̀ Ìgbò nation ni wọ́n gbogbo èdè Elédùmarè dá sí ayé òun ni nation ṣùgbọ́n pé tọ́lọ̀ ń ẹ
ẹ̀yin èèyàn mi ó yẹ kẹ́ ẹ jẹ́ ká ṣe tírígbòsà fún ara wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú sí mi ẹ ti wo fídíò yìí mo sọ fún yín pé àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan ń bẹ nínú fídíò yìí tá a máa mú jáde ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn mi ara yín ni o mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe tírígbòsà fúnra yín ẹ kàn ṣe tírígbòsà fúnra yín náà ṣe tírígbòsà fúnra yín ẹ sọ pé gbòsà ẹ táìpẹ̀ ni o tírígbòsà fúnra yín torí pé àjọṣiṣẹ́ yìí ni ṣe gbọ́ pé dìmánà yìí ẹ tún gbọ́ pé Yorùbá nation ló tún dárúkọ ń bẹ̀ yẹn and this is the man tí wọ́n invite this is the man tí wọ́n invite sí World Media Organization tó sá lọ ẹni bá wo fídíò World Media Organization tí wọ́n ṣe níbi ọjọ́ bíi méjì sẹ́yìn kó tó di pé wọ́n ṣe Ọba Summit yẹn ẹ rí pé dìmánà yìí wọ́n invite ẹ̀ the same dìmánà yìí ni o wọ́n invite ẹ̀ láti béèrè pé kí ni agenda ẹ̀ kí ni nǹkan tó rí torí ìta ń gbọ́ leléyìí ṣé lóòótọ́ nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ lọ ṣe rèé ṣé àwọn nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ lọ ṣe leléyìí ṣé ìta ń gbọ́ ṣóun lẹ fẹ́ lọ ṣe bàbá yìí sá lọ ni o ó jápa kò bá wọn parí mítìn yẹn tó fi parí mítìn yẹn tó kò bá wọn parí ẹ̀ ó sá lọ pátápátá torí pé kò lè defend ara ẹ̀ ìtọ́ fẹ́ ṣe yẹn ó kà láyà pé ó dẹ̀ rí bí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ṣe dìde nílé both home and abroad òní mo sọ pé ká ẹ ṣe tírígbòsà fúnra yín torí pé ẹ ṣiṣẹ́ ṣé owó ni ẹ ná ṣé ohun ni ẹ ná ṣáriwo ni ẹ ná tá a bá tún ṣe mistake gan àwọn mo ṣe fídíò kan lánàá àwọn ìyá mi bíi méjì ló pè mí bàbá àrólé ẹ má pariwo gbogbo ẹ má fi gbogbo ẹ pariwo ẹ jẹ́ ká máa ṣe báyìí kọ́ má rí wa ẹ tún máa ń kọ̀rẹ́ẹ̀tì wa so tírígbòsà fún yín o ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ ń wò wá ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tẹ́ ń gbé wa lárugẹ tẹ́ ẹ wo Yèyé Dára tẹ́ ẹ gbé lárugẹ tẹ́ ẹ wo Ọmọlúkà tẹ́ ẹ gbé lárugẹ tẹ́ ẹ wo Kóìkì tẹ́ ẹ gbé lárugẹ tẹ́ ẹ wo gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o tírígbòsà fún yín now ẹ wá wo dìmánà yìí ẹ rí pé Yorùbá nation yẹn ló dárúkọ ń bí ẹ rí pé ó dárúkọ Yorùbá nation yẹn pé tó bá sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation pé àwa náà ni Yorùbá nation ìwọ náà ni Yorùbá ẹ rí pé gbogbo nǹkan tá a sọ àti kò sí lọ́pọlọ kò sí ọ̀rọ̀ ẹyọ kan tí ẹ̀ ń bẹ̀ mọ́ gbogbo nǹkan tá a ń fẹ́ yẹn àwọn onílẹ̀ ti install ẹ̀ sínú ọpọlọ ẹ̀ kábíyèsí Ọlọ́run kábíyèsí Olódùmarè gbogbo nǹkan tiwa táwa ń pariwo lójoojúmọ́ yẹn wọ́n ti ṣí ọpọlọ ẹ̀ àwọn onílẹ̀ ti ṣí ọpọlọ ẹ̀ lóru mọ́jú wọ́n ti install ẹ̀ sí pé wò wá o má ṣorí burúkú bẹ̀yẹ o ìtò gbọ́dọ̀ sọ ṣàpọ̀ tí kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa ààfin Elégùṣì kan ààfin Ọ̀nìfẹ̀ kan ṣàpọ̀ àwọn náà la pariwo gbà ẹ pé irú àrífín wèrèwèrè báwo ni ẹ ṣe máa ṣe pàdé tó yẹ pé ààfin Elégùṣì tọ́nà sọ pé òun ló pa Mohbad lẹ́ẹ̀ máa gbé lọ ẹni pé ó tún mẹ́ṣọ̀ yẹn ó náà sọ tún mẹ́ṣọ̀ Yorùbá nation pé Yorùbá nation kíní kan so ẹ̀yin èèyàn mi tírígbòsà fún yín o tírígbòsà fún yín torí pé wọ́n ní yìnyín kẹ́ni ó lè ṣe mí ni mo gbọ́dọ̀ yìnyín ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń bá wa ń ṣíà ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń bá wa ń gbé ètò wa kiri mo gbọ́dọ̀ yìnyín o ẹ̀kúṣẹ́ power to the people power to the people o power for the people o ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ̀yin èèyàn mi God bless you all. Ogun wá sí ìlọsíwájú àjẹmàdébálẹ̀ Yorùbá àlàáfíà tá à ń tọrọ Elédùmarè àjẹkùjọba gbogbo wa tẹ̀bẹ̀lẹ̀ fún yìí Ọlọ́run á bá wa fi léde 70 àti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò tuntun lẹ̀ Yorùbá ìrìn àjò tuntun òun lèmi máa ń sọ fún ọmọ tiwa tó bá ní Yorùbá nation ó ṣe pé nation kọ̀ọ̀kan wà bí kọ̀ọ̀kan ìwọ ni nation ìbí ni nation tó bá dé ilẹ̀ Ìgbò nation ni wọ́n gbogbo èdè Elédùmarè dá sí ní ayé òun ni nation ṣùgbọ́n pé tọ́lọ́run jogún wá sí ibẹ̀ la dé ààlè tó pẹ́ nítorí bá dárí síbẹ̀ là ń jà wá gbọ́dọ̀ túnra wa bí wọ́n pè ní ọ̀túnra ẹni bí àtúnbí àsìkò láti túnra wa bí ilẹ̀ Yorùbá la wà ààlè máa sọ pé a fẹ́ máa fi làpálàpá sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ ká máa pa làpálàpá ká máa lo oògùn olóró fún orí fífọ́ a nílò ìfẹ́ wọ́n ní ìfẹ́ ní àkọjá òfin gbogbo ilé ayé ta wà yìí tí ò bá sì fẹ́ àlè nílọ síwájú ilé ìwà lára nǹkan tí ìgbìmọ̀ àpapọ̀ ṣe dé ìpàdé yìí ìpàdé kí máa kọ̀ntínú
kò lè dúró sójú kan abájẹ́ oṣù bájẹ́ sọ yìí àtúntí plan ní the next one nìbàdàn àtúntí plan ẹ̀ àti sọ pé torí pé ìwọ̀nba tá a wà yìí lẹ́yìn over 20 of us ní a ti ní tìmí ẹgbẹ́ tí débi lè ní aṣojú ọ̀dẹ́ tí débi lè ní ó fi hàn pé wọ́n lọ wà nìyẹn ìgbọ́n àgbọ̀dọ̀ jẹ́ kó rẹ̀ wá òun náà fi tọrọ àyè pé labátúpẹ̀ yìí tí àpérò láti máa mú ọjọ́ sí ẹ̀jẹ̀ wa o nítorí pé ọ̀rọ̀ lẹ́yìn ọ̀rọ̀ ẹ̀mí ní ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ní ọ̀rọ̀ gbogbo wa ní ọlọ́run bá dẹ̀kẹ̀rẹ́ àárọ̀ wá ṣe. It is very important to equally ensure that to foster unity between our nations. ẹ̀yin èèyàn mi mo ní information tó ní agbára tí mo máa fún yín lẹ́yìn tí ẹ bá ti wo fídíò yìí tán tí àwa ọmọ Yorùbá tí a gbọ́dọ̀ fúnra dáadáa tí àwa ọmọ Yorùbá tí a gbọ́dọ̀ túra lẹ̀ a gbọ́dọ̀ túra lẹ̀ o a gbọ́dọ̀ túra lẹ̀ o àwa ọmọ Yorùbá a gbọ́dọ̀ túra lẹ̀ o a gbọ́dọ̀ túra lẹ̀ o. Institutions and our leaders to provide solid foundation for socio-economic integration. We have all our governors in the southwest. It is high time Lagos begin to explore Ibadan to go and do the mechanized farming. Lagos cannot leave the whole of southwest and go to Kebbi to say they are looking for Kebbi rice. Why? Lagos left Ibadan, Ogun, and we are expecting meat, ram, cows to come all the way from Zamfara, and they are collecting over 4 billion every day in southwest. Can't we make that money for ourselves? Why are we too lazy? Our governors must wake up and not see the boundaries that divide them across the political lines. The boundaries of hatred that divide them across ethnic lines and religious lines. The boundaries of disunity that is of the political attrition of age-long dreaded venoms against each other. They need to move above the borders and they need to show forth unity for the progress of Yoruba land. Yoruba land, we believe the governor of Lagos State is the chairman, Southwest Governors Forum. But we are imploring him to step forward and take up that real leadership. Leadership of chairman of Governors Forum is not just for political purposes and it's not just for campaigns alone. It is for the real reason of our unity. The unity must be well felt, and we believe Lagos is at the center of Yoruba development. We cannot take off the resources of Lagos and say we don't have anything in Yoruba land. Obasanjo shot Lagos for over 4 years. Lagos survived in this country. Then why can't we? Do we now say we don't have something to independently revive the land or we wait for monthly allocation? We ought to be catering for countries around us in Southwest where we are well fed. One of our demands in the Yoruba Council worldwide is to ensure that our agric sector is revived. Whereby we can plant our pepper, we can plant our rice. And once there are little crises, the northern hegemony will not stay off with their tomatoes. If there are little crises, they will store their onions and our women will not be able to go to market. If there are little crises, they will tell us that they should take the food to the jail. These are issues that we must resolve at home. Once we start eating our food, that is the first freedom of mankind. And I believe strongly that these are many issues our world we intend to discuss today. And we believe every other issues as everyone may have will be a no-holds-barred discussion. We want us to manage the little time we have. We know we have taken a lot of your time. We want to appeal that please, for the 1 minute we will be sharing, let's make a meaningful discussion. These are no time to throw banters. We've thrown enough of banters between Awolowo and Akintola is what got us where we are today. Because they lack unity, and that lack of unity is still what we are raping to. We must not leave this lack of unity to our own children coming up behind us. We need to get it right. On this note, I want to appreciate you all.
thank you once again for your rapt attention. May God the OLODUMORE continue to bless all of us. I'm most grateful for you. Thank you, God. Ìyá mi Chief Mrs. Alade Àbàdìkí ìsọ̀rọ̀ àríwájú ní Alade Àgbẹ̀kọ̀yà Southwest ìjọba fún ọ̀nà àtẹ̀wọ́. Màmá ìlú àbàtì òbí ń lọ́wọ́ ẹ̀kọ́. Ó ti kú sí ní ìṣàkóso àbá ṣe. Báṣọ̀rọ̀ ní Adéṣọ̀ tàbí ojú òní tí o ẹ bá mi fún ọ̀nà àtẹ̀wọ́. Báṣọ̀rọ̀ ẹ máa rí gbogbo ọba àbọ̀. Ẹ̀rù ọ̀rọ̀ kí lọ́wọ́ sàkóso kí ìsà òyìnbí ẹ máa fọ́ àtẹ̀wọ́. Chief of Akẹ́sán Kingdom ọ̀tún ààrẹ ìṣèlú àgbáyé àwọn olùdíje yẹn olówó sáájú bá pè wá. Chief Samuel Akíntọ̀mílé ọ̀rọ̀ kìíní ló bá pè wá. Ẹ bá mi fún wa látẹ̀wọ́ akitẹ. Àgbà ní Báṣọ̀rọ̀. Aláàríyá àbólódé fẹ́ lórí èèyàn bá tv náà ìyẹ̀bú tí àríyá èèyàn kíkó ìyá lóòrò èyí Òṣùpá ìrìnàmá sàríyà pẹ̀lú gègé ni ẹ lọ́wọ́ ọ̀gá ẹ pàtó dáadáa àgbà ẹ máa ṣọ orí ogun aláwọ̀ ọ̀gbìn. Mo kí gbogbo ilé lápapọ̀, mo kí lóbìnrin lọ́kùnrin, mo kí ọmọdé lágbà. Àwọn bàbá wa ní àlò kéré ká má ju ẹnì kan lọ. Mo kí ọmọ àjùlọ lọ, mo kí ọmọ tí mo jùlọ, mo kí bàbá, mo kí èyí. Mo lè kí ẹni tó oṣooṣù tó gbóòrò bí ètò yìí ṣe wáyé. Mo kí lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo fẹ́ fi àkókò sọ fún ẹni tó gbé ètò ìkàlẹ̀ pé ó má káàárẹ̀ ó tẹ̀síwájú torí tó bá wù pẹ̀lú owó pẹ̀lú àgbà láti wo bí àkọ́kọ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ àti tẹ̀síwájú ó lè dàbí pé àkó rẹ̀wẹ̀sì ó ṣe máa ń nínú ẹni tó bá máa tún lù ṣe àwọn owó kan tó bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀rẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọ ọlọ́pàá lọ́ba wa. Mo fẹ́ fi àkókò ìjọba ọmọ ọlọ́pàá lọ́ba wa nílẹ̀ Yorùbá pé bí oníkálukú àkókò kan tó ga. Torí gbogbo tí ẹni tó ṣe náà fẹ́ ṣe, ó fẹ́ kọ̀ọ̀kan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nílẹ̀ Yorùbá lónìí tábàlọ́ àwa ìgbà tó wà ní Nàìjíríà lónìí ó dàbí Yorùbá ní àwòrán àwa yìí ẹlẹ́mú aláfin ọlọ́mọ yìí ká padà nù onídẹ́gbẹ́ bọ́bá ní ọmọ aláfin bá ní láfin wọn ò lè pa nǹkan kan rárá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé bàbá dé lónìí kò sí ọmọ káàárọ̀ òjìye tó mọ bí èèyàn ṣe yí láàárọ̀ láti kúnlẹ̀ kí bàbá àti ìyá ilé Yorùbá ti wá ní gbogbo ọmọ tó ti wá rẹ̀ ọmọ tó ń kọ́ wọn nílé ẹ̀kọ́ náà sí láti kọ́ wọn lédè Yorùbá gbogbo ọmọ tó ń ṣẹlẹ̀ lónìí tí òbí sì ti jù fún ọmọ wa wọ́n lè wọ pátá lọ sí pàtí àti ilé ló ti bẹ̀rẹ̀ ẹ ò lè rí ilé tí baálé ilé ìyálé ilé bàbá ilé tó mọ ọdún ṣe ó jẹ́ kọ́kọ́ ìrìnrìn jáde ṣùgbọ́n ìwà kọ̀ọ̀kan mi ó ti jọba nílẹ̀ Yorùbá gbogbo yẹn ni mo ṣe bẹ ẹni tó gbé èdè ìkàlẹ̀ wípé ó máa fòkú lórí ọlọ́run bá ṣe fún wọn
wọ́n ṣe ojú èèyàn méjì tàbí mẹ́ta ló wà ní ó ti wà nínú ìtàn ló ló pé àwọn ló kọ́kọ́ fún ìpín nílẹ̀ wọ́n máa ká àárẹ̀ ọ̀rọ̀ kan ní ìgbà ìlọ ṣé gbogbo. wọ́n fẹ́ Agbanimasọ̀rọ̀ ilẹ̀ Oòduà. Ẹ̀ka pé bàbá wa tí wọ́n wá ní àjọyọ̀ àṣà ilẹ̀ Oòduà. Ọ̀rọ̀ ìṣà orí àṣà bí wọ́n rántí aṣojú àṣà ilẹ̀ Oòduà OMINIRA. Ìgbà mi fún ọ láti ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí ń bọ̀ láti ọ̀rọ̀ àṣà ìṣòfò. Ẹ̀ka fọwọ́ dáadáa. Aṣojú àṣà ilẹ̀ Oòduà ní orí ìdòdò Mo kí gbogbo wa tìfẹ́tìfẹ́. Mo kí wa tìfẹ́tìfẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin oníbèrè. Mo wá kí wa ní orúkọ bàbá mi, Ọọ̀ni Adéyẹyè, ẹni ìtàn, Babátúndé Àkàndé Ògúnwùsì Ọ̀jájá ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹ bá mi ṣe kábíyèsí. Ẹ bá mi ṣe kábíyèsí. Kábíyèsí o. Ó kẹyọ̀ kan ẹ bá mi ṣe kábíyèsí o. Kábíyèsí o. Ẹ ṣe kò dúpẹ́. Mo kí gbogbo orí adé tó wà níkàlẹ̀ nínú. Mo wá kí gbogbo èjìgbà ìrẹ̀lẹ̀ tó wà ní gbàgede yìí. Ẹ kú wájú a máa ju mi ṣe. Àwa ṣe ń ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ mi torí àwọn àlejò wa tó wá látòkè àti àwọn tó bá máa gbọ́ tó bá yá látọ̀dọ̀ àwọn onílé ìwé. Bàbá ní kí n kí wa wọ́n ní kí n ṣe wá pẹ̀lẹ́. Bàbá wa ní kí n béèrè lọ́wọ́ gbogbo wa lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan pé kí ni èmi àti yín ṣe fún ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá. Kí ni èmi àti yín ṣe fún ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá. Bàbá ní ká béèrè lọ́wọ́ ara wa, ká pé àrùn àti ọ̀dọ̀ sínú wa, ká pé jókòó. Àwa ni wá, ṣé àṣà àti ìṣe Yorùbá ṣe ògbé lárugẹ? Àbí o ti jẹ́ kí ẹ̀sìn tí o gbà, o ti jẹ́ kó dà gbogbo ẹ̀? Many families today have allowed the adoption of religion to corrupt our traditional practices. Many families today are guilty of not following through with traditional practices and culture. There are many, and you know the interesting thing about Yoruba people is that in every family you find a Muslim, you find a Christian, you find a traditionalist. All of us are living together in unity. Tí Ọlọ́run bá wá fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti gbé papọ̀ ní ọ̀ṣọ̀kan. Kí ló wá ṣe wá tá a jẹ́ kí ẹ̀sìn kó dá àṣà àti ìṣe wa lò? Over time, religion has allowed us. It's a program. It's a program. We need to change it. Religion has allowed us to see, or has made us see, everything about culture and tradition.
as evil. Gbogbo nǹkan tó jọmọ́ àṣà àti ìṣe ni à ń fi ojú burúkú wò. And the movie industry is very guilty as well. I hope they will start changing now. Bàbá ní pé àsìkò ti tó ká máa sọ fúnra wa àwọn nǹkan tó tó àti nǹkan tí ó tó yìí. You can practice your religion, it's fine. But don't denigrate your culture and tradition. You can do any religion you so desire, but do not destroy what is your own. If you and I as a people, we can believe the story or the stories in the Bible. If you and I as a people can believe the stories in the Quran, why can't we believe the stories of Orunmila and Obatala? Why can't we believe the stories of Oya and the other deities of Yoruba land? Tí bá bèrè lọ́wọ́ ẹnìkan àbí méjì ní wàá bìbà, wípé kó kí oríkì ní ilé ẹ̀ kò má ní mọ̀ àti kí oríkì. Ṣùgbọ́n mo gbọ́ Yorùbá, ṣé Yorùbá ní ìsà? Yorùbá lè mi. Ibo ti lè wọ̀. Yorùbá lè mi. Àti kí ni oríkì? Oríkì ilé. Oríkì ilé. Many people don't know Yorùbá. Ó pọ̀ bí orúkọ. Báwọn ọmọ wa sọ̀rọ̀ ìbò nínú ilé ìgbòho wa, we are all guilty. And you see, the reason why it's like this is because our àgbàgbà wa nílẹ̀ Yorùbá very accommodating. Wọ́n fi ìfẹ́ bá ẹ̀sìn lò. Nígbà tí wọ́n gbé ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì wa, wọ́n pa àwọn lọ́wọ́ tẹ̀sí. Nígbà tí wọ́n gbé ẹ̀sìn Mùsùlùmí wa, wọ́n pa àwọn lọ́wọ́ tẹ̀sí. Wọ́n wá jẹ́ kó máa gbé ní ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú wọn. Ṣùgbọ́n ẹ̀sìn Mùsùlùmí ní àkọsílẹ̀. Ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì ní àkọsílẹ̀. Ẹ̀sìn àbáláyé ò ní àkọsílẹ̀. Àkọsórí ní ẹ̀sìn àbáláyé. Exactly. Òun ló kọ́ bá wà. Ní òde ìsìn, àsìkò tí wọ́n tó àkọsílẹ̀ tí wà. Oríṣiríṣi ìwé láti rí nísìn lórí Odùfá. Oríṣiríṣi ìwé láti rí nísìn lórí gbogbo àwọn irúnmọlẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n parí ẹ̀. Odùfá kan ló ní ó ṣojú lásánlásán bí olóṣù méjì. Ó ń ṣojú lásánlásán bí èyí tí ò lóró. Àdífá kan lómìnà. Wọ́n ní kí bàbá wọn fẹ́lẹ́dẹ̀ rúkọ. Ǹjẹ́ Alade ti fẹ́lẹ́dẹ̀ rúkọ? Gbẹ̀dẹ̀ lára ó máa dẹ̀ lọ gbẹ̀dẹ̀. Ara máa dẹ̀ wá sọ́wọ́. Á dẹ̀ wá sọ́wọ́. Á dẹ̀ wá sálàáfíà tí ṣe máa dà wọ́n. A máa rí bá ti ṣe o. A máa rọ́nà wọ́n. A rí bá ṣe fẹ́. Ẹ̀kẹ́. Wọ́n ní káká ní ti kákẹ́ èyí tí adé fún ọlọ́gbọ̀n ìgbẹ̀lẹ̀gbẹ̀rẹ̀ tó bá bí sùn tó bá bí ní ibi wọlé eré ní owó. Báyìí dà lọ́mú ojú àgbẹ̀. Ṣé gbogbo lè ń gbọ́ mi? Yeah.
ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn ló fẹ́ máa ṣe ló fẹ́ rí bété ẹ̀bẹ̀ tó ti wọ̀ òkè padà ń sìn. Now fún àǹfààní mi ò àní rí fídíò yẹn jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ bóyá máa bá yín padà tún gbé nítorí àkókò wa torí pé mo sì ní fídíò tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ wò tí ẹ máa fi mọ̀ wípé torí pé àwa kan a sì rí nírì wípé wọ́n ṣe kinní ní underground ni wọ́n ti amalgamate wa ṣùgbọ́n mo fẹ́ fi fídíò yìí proof fún wa wípé tọ́n bá ṣe àpò ara wọn ni wọ́n ṣe sí tó bá yẹ pé wọ́n ṣe ni o àpò ara wọn ni wọ́n ṣe sí nítorí pé orílẹ̀-èdè yẹn ò lè dúró kò lè ṣeé ṣe. Now mo fẹ́ wá gbé yín lọ sínú fídíò yìí kẹ́ ẹ lè wo bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Biafra kẹ́yìn náà mo fẹ́ kẹ́ ẹ wò ó láwòmọ̀ wípé àwọn Biafra wọn ò dúró ṣùgbọ́n kí n tó bọ́ sí ti fídíò àwọn Biafra yìí mo fẹ́ kọ́kọ́ sọ fún wa lórí ìpàdé lọ́balọ́ba tí wọ́n ṣe ṣẹ́yìn náà ti rí nírí wípé ohun ẹ̀rí pé ibẹ̀ yẹn gan àwọn èèyàn ò fi bẹ́ẹ̀ sí ń bẹ̀ pẹ̀lú bó ṣe dá ṣàbẹ̀ pé mo sọ lánàá pé ọba kan ní wọ́n máa dá ètò yẹn dúró di bí aago 2 kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ so that àwọn ọba tó ń bọ̀ gbogbo wọn á lè ṣe kíni wọn á ti lè débẹ̀ ṣùgbọ́n to our surprise ẹ̀rí wípé àwọn èèyàn go sí ń bẹ̀ lọ dàbí alára nítorí pé wọ́n rí nírí wípé aládàáṣá ni wọ́n fẹ́ ṣe àtàríwo tí àwọn ọmọ Yorùbá pa so adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá nílé àti lókè òkun adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Professor Banji Akíntóyè adúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ṣe rí pé Olódùmarè wà lẹ́yìn wa now fún àǹfààní ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí fún àǹfààní ẹ̀yin tí ẹ wò níwò pé wọ́n ti amalgamate wa torí pé àwọn ọ̀rọ̀ kan ṣì ń lọ lábẹ́lẹ̀ pé wọ́n dọ́gbọ́n ṣe kinní yìí wọ́n ti so wá pọ̀ kọ́ so wá pọ̀ kọ́ tún kúrò ní nílẹ̀ Yorùbá kọ́ tún lọ òkè òkun kọ́ tún lọ sóra wọn pọ̀ lọ́hùn mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé orílẹ̀-èdè yìí ò ní dúró àwa Yorùbá ti ṣe tán eléyìí ò dẹ̀ ṣe tẹnu kì í ṣe tọ̀rọ̀ tẹnu a ti ṣe tán láti fẹ́ lọ àti rẹ́dì mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé gbogbo àwọn governors tẹ̀ ń wò lọ́jọ́ tòní gbogbo wọn lágbádá wọn ti ń gbóná ẹ máa wò láìpẹ́ yìí ẹ tún máa rí Ọbásanjọ́ ẹ tún rí pé ó máa sá lọ ní fídíò tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bó ṣe ń perukutu lọ́dọ̀ tiwa tó ń yọ ooru lálálá bẹ́ẹ̀ ló ń yọ ooru lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo ní láìpẹ́ láì jìnnà ẹ tún máa rí Ọbásanjọ́ ní airport Muritala Muhammed airport ń bẹ̀ ẹ tún máa rí àtúgbé portfolio ẹ̀dánú ó tún sá lọ nìyẹn torí ó ti mọ iye atrocity tó ti commit nílẹ̀ Yorùbá ń bẹ̀ yẹn ó mọ̀ pé àwọn tó fẹ́ wá gbẹ̀san tí gbogbo nǹkan bá ti dàrú wọn aráyè wọlé òun ni mo ṣe sọ fún yín pé tá a bá máa jàjẹ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá gbogbo àwọn tóògì bíi MC Olúọmọ gbogbo wọn yẹn wọ́n máa sá lọ ni torí gbogbo àwọn táwọn dìmọ́nà yẹn tí wọ́n ti ṣe léṣe tí wọ́n ti sọ lórí social media pé òun ló pa wọ́n òun ló ṣe àwọn ẹbí tiwọn náà máa dìde láti lọ gbẹ̀san gbogbo yẹn ló máa sá lọ wọn ò tiẹ̀ ní bá wa jà wọ́n máa túlẹ̀ ni. so àwa ti ṣe kí ni àti rẹ́dì ẹ̀yin ọmọ Yorùbá mo fẹ́ kẹ́ ẹ lọ máa gbáradì mo dẹ̀ fẹ́ sọ kíní kan fún yín pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tìgbàgbọ́ ni mo fi ń sọ ọ̀rọ̀ yìí fún yín ẹ̀yin ọmọ aládé tìgbàgbọ́ àtàwọn nǹkan tèmi náà rí táwọn bàbá wa olóyè ọmọ Adéyẹmọ bàbá wa Professor Banji Akíntóyè tí wọ́n ń ṣe mo fẹ́ kí oníkálukú yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá ní jẹ́ sí Yorùbá Nation ẹ lọ máa wára
ẹ̀yin tí ẹ bá ní aṣọ tẹ́lẹ̀ fi celebrate ní ọjọ́ tí orílẹ̀-èdè Yorùbá bá dé ẹ lọ wàrà. ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ní flag lọ́wọ́ eléyìí pẹ̀lú ìgbàgbọ́ lèmi fi ń sọ o. ìwọ tó o bá dẹ̀ ní doubting mind pé kí làrólé ń sọ abá ẹ lójijì wàá máa wò pé ẹjọ́ ta ló ní flag because gbogbo ibi tí oníkálukú wa bá wà lọ́jọ́ náà lọ́hùn-ún làbá fídíò a máa kọlura wọn ní. ṣe mọ̀ pé àwa Yorùbá nation ní half of social media Nàìjíríà àwa Yorùbá nation àti kó bí 70% yẹ. ṣé láwọn yòókù bíi blogger yòókù àwọn onítíátà ẹ mọ̀ pé ìyẹn ti wà tipẹ́. ṣùgbọ́n ní social media lẹ́ni àwa ajìjàngbara yìí àti kó 70%, 30% la filẹ̀ fún wọn. ṣe wá rí ọjọ́ tá à ń sọ yìí àwa la máa wá gba gbogbo social media Nàìjíríà kan àtàgbáyé. ní Nàìjíríà yẹn àwa fídíò wa ló máa disturb everybody. So ẹ lọ wá jẹsí sílẹ̀, ẹ lọ wá polo sílẹ̀, ẹ dẹ̀ lọ wá flag yín sílẹ̀ nítorí àwọn nǹkan tẹ̀mí rí àtàwọn nǹkan tẹ̀mí rí tó ń bọ̀. ibikíbi tá a bá wà láti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe fídíò ní ọjọ́ yẹn. wàá gbé fídíò tiẹ̀ dání tí wàá ju flag ẹ báyìí Yorùbá nation Yorùbá nation Yorùbá nation. ẹlòmíì a máa pè gan adákú kì í ṣe báwo máa kú ó tún máa jí padà o because a máa wò pé ṣé èmi náà ni mo fojú rí i ṣé èmi náà ni mo fojú rí i nítorí pé àwọn guys tó ń sọ pé wọ́n fẹ́ amalgamate àbí tó ń sọ pé wọ́n amalgamate wọ́n ti rí pé Yorùbá ti lọ Biafra ti lọ tábàdẹ̀ ti lọ orí kakọ́ akẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀ lọ́wọ́. mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ní ilẹ̀ Haúsá àwọn kan wà náà tí wọ́n agitate ní ilẹ̀ Haúsá o. mo wà lórí gúrùpù wọn esma eléyìí ò ṣe ṣeré. mo wà lórí gúrùpù Àrẹwà mo dẹ̀ mọ̀ nǹkan tí wọ́n ń ṣe bíbí tí ẹ̀ fi gbogbo àgbà Haúsá tó bá lélẹ̀ tí mo fẹ́ mọ̀ ẹni tó mú mi wọbẹ̀ mo máa ń pè é. mo rí nǹkan bí eléyìí kí ló ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ á túmọ̀ ẹ̀ fún mi lédè English gbàmí àsọ Yorùbá. so ẹ̀yin ọmọ aládé ẹ má jò ó dé báyìí lójijì ẹ̀yin tẹ́ bá ní flag tẹ́lẹ̀ ẹ jù síbì kan máa wojú flag ẹ báyìí máa wojú ẹ lọ fi sórí tébù ẹ kó máa wojú ẹ torí táago yẹn bá ti dún gbàgán wàá lè gbá nǹkan ẹ mú wàá lè tètè sá síta láti ṣe fídíò láti jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ pé orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ni mo wà. Yorùbá nation Yorùbá nation Yorùbá nation ẹ̀pẹ̀ ṣe máa pariwo lọ́jọ́ yẹn nìyẹn ariwo àgbà gbogbo orílẹ̀-èdè kan. ẹ lọ máa múra sílẹ̀ tó o bá ní ìgbàgbọ́ lọ múra lẹ̀ tó mọ̀ pé o ní ìgbàgbọ́ wípé lóòótọ́ lódodo ni ohun tá à ń sọ yìí máa wá sí ìmúṣẹ lọ ṣe fúláàgì lẹ̀ lọ wá nǹkan kan tó máa fi hàn pé yes wọ́n mọ orílẹ̀-èdè ni ẹ́. so ẹ̀yin èèyàn mi mo fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ dáadáa ẹ bá wa wo fídíò Simon Ekpa yìí torí pé arákùnrin yìí tó jẹ́ kí n máa ń lò asọ̀rọ̀ṣẹni tí kì í sọ̀rọ̀ dànù gẹ́gẹ́ bí bàbá wo Olóyè Ọmọ Adéyẹmọ gẹ́gẹ́ bí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè asọ̀rọ̀ṣẹni tí kì í sọ̀rọ̀ dànù. ó ti yẹ asọ̀rọ̀ṣẹ òun ni arákùnrin tí kì í ṣe kíni sà tí kì í sọ̀rọ̀ dànù. so fúdí èyí ẹ̀yin èèyàn mi màá fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ dáadáa màá fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe kíni sà màá fẹ́ kẹ́ ẹ farabalẹ̀ dáadáa ẹ bá mi wo fídíò yìí kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé kò sí àlàáfíà ní Nàìjíríà mọ́. ó ti yé ẹ jọ̀ọ́ ẹ farabalẹ̀ ẹ bá mi wo fídíò yìí ẹ jẹ́ gbé yín débẹ̀ pàápàá. To submit a report to this committee that they are snubbed, violated their own ultimatum with impunity. So which face would Nigeria use to challenge the Biafra government when we are here to say enough is enough with your impunity, enough is enough with your supporting of terrorism? We are not even talking about them funding terrorism, giving them guns and arms to fight and kill indigenous people
to take over their land in the name of Islamic State. We are not even talking about that yet. We are talking about only the arbitrary detention of innocent citizens, so-called innocent citizens, arbitrary detention of those who were exercising their right protected under this United Nations treaty. That is what we are still addressing. We are not addressing their terrorism and how they are killing people, extrajudicial killings and all that. No, we are only talking about this particular detention of innocent people. How Nigeria violates this law with impunity that lead to the anarchy that you see today. Because the solution... My fellow Biafrans, you can agree with me that the game has changed. For the past 2 years, just 2 years, since the formation of the government of Biafra in 2023, but prior to that, 2022, we've seen how the paradigm was shifting, how God was busy, arranging the Biafra government to become what it is today. In all the adversities, in all the propagandas, in all the blackmails and attacks, we remain very resolute. And the kudos goes to all of you that has made this particular day possible. Every one of you who believed in what I was doing and saying today, everything that we have done, the credit goes to God first and then to all of you. Without you, it is not possible. Simon Ekpa cannot do magic. It is with your support that we have been able to achieve what we have achieved today. Ẹ̀yin èèyàn mi iṣẹ́ yìí náà rí pé ọpẹ́ yẹn ni mo kọ́kọ́ dú lọ́wọ́ yín láàárọ̀ yìí pé tí ò bá sí ẹ̀yin kò sí ohun tó jẹ́ Yorùbá nation torí yín òun náà làwa náà fi torí ẹ̀yin tá à ń rí ni gẹ̀wá fi ń ru òun lọ́mọ Adéyẹmọ náà fi ló túbọ̀ fi ń ṣe é sí so àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé ẹ rí pé Simon Ekpa náà ń dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn ẹ farabalẹ̀ dáadáa ẹ̀yin èèyàn mi ẹ farabalẹ̀ dáadáa ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Foundation that we have laid, which is bringing Biafra. I want you to understand that forget whatever that is going on social media, forget whatever that the Nigeria terrorist state are saying on social media and behaving on their National Assembly. They know that the game is over. I am telling you the fact. The northern Nigeria know the game is over. I know what is going on within them. The presidency of Nigeria know that the game is over. The Senate President Akpabio knows that the game is over. The only people that do not know, or maybe they are just skeptical, are the gullible one Nigerians who are believing in the Nigerian terrorist army that they have the capability to eliminate Biafrans, don't knowing that I actually lost the war already before the war started. And every one of you may remember how we started. We showed few of the Biafra forces with our first ever acquired anti-aircraft gun. When the video surfaced on social media, a lot of people say, is this what you want to go and use to face Nigeria government? Is this what you want to go to use to face Nigeria army? It was like, what a... Bàbá wa tí wọ́n ní bàbá wa Bọ́láwá mo kí yín Ajíbóyè ẹ pé bàbá wa Ọláyọmí Kóìkì ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn ó ṣe ṣe kí bàbá ṣì ní flag lọ́wọ́ wọ́n lè sọ fún yín bí ó ṣe máa dọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ ṣe máa rà lọ́wọ́ wọn ẹ lè pé bàbá wa Ọláyọmí Kóìkì ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. A joke. We were laughing, but what they don't know was even before that first video of the Biafra Liberation Army was posted where they were sitting around anti-aircraft, Nigeria have been taught a lesson. And then fast forward
we started showing small videos of how the Biafra Defense Forces are neutralizing the criminals and terrorists in our land, who only thing they do is to come and kill innocent women and children, burn their community, burn market, destroy our properties. And they thought it was just a propaganda. Because, you know, Biafra freedom or agitation in those days were all about propaganda. They do not believe that there is going to be something realistic. They do photoshopping, they do video shopping, and that was the reason, if you listen to the House Pass 4I called Tony Nadi, that was carrying file everywhere and there. He was calling IPOB photoshopping organization that Simon Ekpa in Finland was the one doing the photoshopping for them. I don't know whether people come across the video where he was saying that the one, Simon Ekpa in Finland, is the one who is doing photoshopping. Fast forward again, we started talking about the Biafra Convention, first ever convention in Finland in 2003. When that time came, the ticket was $150 per person. They started propaganda. Oh, you are paying to go to Finland to do convention. You are paying to go to Finland to do referendum. They were even calling it referendum. Even when we never mentioned referendum, what we said it was Finland Convention, where possible referendum will be discussed. And not just possible referendum. It was very specific, where possible Biafra self-referendum will be discussed. It was like a joke. At the end of the day, Biafrans were in Finland. And the video were everywhere. And yet, they were abusing those who came. They say, look at everybody men. They are following this small boy. Look at it, you know, they try to make a joke, but they know within themselves they can't swallow that joke. It is too big to swallow. In Finland, we adopted the Biafra Charter as if it was a joke. In Finland, we unveiled the Biafra Liberation Army as if it was a joke. In Finland, we went into official alliance with Amazonia as if it was a joke. We have the Amazonia Biafra Finland Declaration. It was a joke. In Finland, we also voted for the Helsinki Declaration, which is part of the Biafra Charter. They thought it was a joke. But you know one thing, in all these jokes and propaganda on social media, the Nigeria government was not relenting. Even them didn't believe that today will come. So, but I was busy trying to distract them with all manner of tricks, which works very well. From social media dancing, to attacking everybody who attacked me, to using every word that I can use, you know, because they think that when you wear a suit, you are a gentleman. But what I don't know is that I know the difference between gentleman and fighting a deadly country like Nigeria. So, some people say that I have shrine in my house. I agree. They say, they say I do juju Abakaleke, say I am Abakaleke juju. I agree. But you know what I promised them? I said I will Abakaleke everybody to Biafra land. For sure. How many of you remember? We do, yeah. Ejiofor told them that when I come to do program, I put something in the mouth. I say, go and do your own. Put it in the mouth. And let us see. All right. So I just want to do something different today so that people understand how far we've come. Ejiofor promised Nigeria government that he was in charge of IPOB, which was true. Ejiofor promised them that immediately he hand over Mazi Nnamdi Kanu to them, he will control everything and Biafra is dead. Ejiofor single-handedly promised Nigeria government this in return to become the second Allen Onyema. So, all these things I have seen. But you know, there are some certain evidences I am not going to bring to the public. Otherwise,
they will know the sources. So Ejiofor used his own mouth to expose himself. Now, I told you people that Ejiofor, apart from the mirror that is right here, where Ejiofor told them that after he killed cows, many cows in Orifte and other places he's going, that he will come to make broadcast. After that broadcast, that everybody will desert Simon Ekpa. Ejiofor went and killed the cows. He was naked, doing all the things he did. I have all of them. Now, Ejiofor was bragging on social media to the IPOB Nigeria Limited criminals. He told them, don't worry, I am coming. How many of you remember when he said it is going to be the mother of all the broadcasts? Yes. That after that, Onyishi Gafozo, Onyemburo Gagije. How many of you remember? We remember. All right. Exactly what I'm saying now is what he said. Yeah. Yes. Because they told him after that sacrifice, Simon Ekpa is gone. And what they don't know is that even the Dibia that is doing juju for him, I have put him somewhere. And the Biafra government have relocated the same Dibia to save him from the hand of Ejiofor. So, and I'm saying this for the very first time on social media, so he know that the man is very, very safe. Wonderful. So they promised him that once he go out, just go there. Simon Ekpa is gone. I was laughing. I told Ejiofor, just go. That will be your end. That is true. And if you remember when he said that exposition that is coming to do will be the mother of them all, I say, come, that will be your end. And all of you remember when I started warning him, the first day he praised the idiot in South Africa. That was the first day I warned him. I will be your end. But at the end of the day, Ejiofor came to social media and their radio and started shouting. After that exposition, that was the end of Ejiofor. Yeah. I told him also that I will be the end, that he will never represent Mazi Nnamdi Kanu because he was the one who brought him to Nigeria. When I was saying all these things, many people that are blind don't understand. But at the end of the day, where is Ejiofor today? Ejiofor is gone. Mazi Nnamdi Kanu sacked him. Even when he was sacked, I came to social media to inform Biafra before anybody that this man has been sacked. How many of you remember? As soon as I was saying it, they were still busy posting his picture and Mazi Nnamdi Kanu for weeks. Before anybody announced that Ejiofor is no longer with Mazi Nnamdi Kanu, I have announced it many times. But you know, when I announce it now, they want to change the clock. They want to change the time. But it is not going to be changed. It does not matter how long it takes, it will still happen. Yes. I have called this Akuna, the X. Mark my word, that will be the end result. Now, they have stopped the lawyers from visiting Mazi Nnamdi Kanu. Have you all heard me on social media making comment about it? No. 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 There is a reason. No. There is a reason. And I will not reveal the reason yet. You know that before, each time they will say, oh, they did not allow them to go to Mazi Nnamdi Kanu, I will come and issue sit at home. Or one or two things, or do one or two things. Before you know it, they will give them access to meet Mazi Nnamdi Kanu. Right? And yes. At the end of the day, yes. At the end of the day, the siblings, the one they call Kanu Takano, will be the one on social media to attack me. After the lawyer must have succeeded to see Mazi Nnamdi Kanu. But you know, my silent is for his best interest and for the freedom of Biafra people.
And I know that this comment will cause a lot of fire on social media. But that is actually the reason why I'm making it. I keep quiet for a reason which is for the best interest of this struggle and for the best interest of Mazen and Kanu. And when it is the right time, if they continue to deny access to the lawyers, when the time comes, I will make my comment. And I also know that after this speech today, maybe, just maybe, they will give them access to see Mazen and Kanu. But I know it is going to be very difficult. Because the people that have denied the lawyers access to Mazen Nnamdi Kanu is the Jofo and the wife, the ex-wife. Yes. Mark my word. It's correct. This is the two person that have denied access. And let me also tell you that since after that court, did you see them on social media again? No. Apart from the CCTV camera which I talked about, she disappeared. But that is not the reason. The reason is that when she went to Abuja, she wanted to know whether Mazen Nnamdi Kanu is sound, health-wise. And she found out that it was sound. And that was where the entire head get loose. So you see, when they tell you that when court is coming, Simon Ekpa will start talking, is exactly what they are doing. Now, I have kept quiet, and I want you people to observe when the court is coming closer. You will see them all over social media. You will see that ex-wife, Akuna, you will see her shouting. You know the reason I'm calling her, I don't call Akuna for no reason. You know, the dignity is gone. She knows that I am not saying these things, that there is something that I know. But the only worry is how much information do I have? That is her biggest problem. Not only her, and the Jofo too. She was bedding, what is the name? Asari. That was actually the first person. And two of them, when Asari began to do anyhow, they somehow stopped. But Ifeanyi Ubah and the Jofo was dragging this Akuna. The other one I want to know it is like, even if Akpabio today want, he go collect. Just promise her that you will deal with Mazen Nnamdi Kanu. That is your fee. And I said that what I'm going to say here today is different. Fast forward, my fellow Biafrans, the Biafra government has broken record. And you all know that the Biafra liberation is with 4 different approaches. The political approach, diplomatic approach, the armed struggle approach, the self-defense, and the civil disobedience approach. These 4 approaches, Nigeria can never survive it. And today, Biafra, for the very first time, this month, will be playing an international tournament. And Biafra will be represented official Biafra football team. Not Biafra Football Club. Biafra Football National Team. But one thing you must know. Thank you. But one thing you must understand is that Biafra government
have spent money. That's why when we started the fundraising, a lot of propaganda came. But we are focused. It does not matter what you think or what you say, because we know what we're doing. Everything involves money. The cost of pulling a national team to international tournament, and they will be playing for days. They will be playing many, many teams for days. You know what that means? It involves money. Massive. We have done it. I want you to understand what we are doing. We have done it. Even Nigeria, the terrorist Nigeria, cannot send national team to any tournament without, ups and downs, with their entire billions of dollars. The Biafra government is sending a national team. First ever international competition that will be played for days. I want you to understand, you're sending a team, you're sending a team manager, you're sending a coach, sending the entire team, putting them in a hotel, feeding them, and they will play match and tournament for many days in a Western world. Calculate it and you know what it means. As this is happening, we are fighting a war that one bullet can cost up to 3,000 to 500,000 naira. 500,000, yes. Up to 3.5, from 3.5 to one bullet, 500K. When you see these men carrying weapons to defend our land, you think why would they defend it? You think is a 1 naira bullet. One bullet, RPG, can cost up to 500,000 for one. That is what this government has sustained. You see why they are telling you that the CIA is supporting Simon Ekpa. You see why they are telling you that Simon Ekpa is agent of Europe. You see why they are telling you that this is not from this fundraising. But that is our secret. Power. I just want to give you people small tip of the iceberg. Now we are having a convention in Finland. Do you know the cost of this convention? When they see the event ticket is 300 per person. Do you know the cost of this event for 5 days? Do you think that $300 per person for 5 days is going to fit the bills of this convention? The answer is no. The answer is no. You're going to stay in a hotel, even though there was a hotel mentioned there. You're going to stay in a hotel. You're going to feed. There's going to be payment of the hall. There's going to be a lot of payment. Do you think that amount would pay the bill? You can't pay it. But you know what? The government is footing that, and that's why we have done one fundraising for this particular convention in Finland, and that was last time, and another one is today. After this program this evening, we're having emergency fundraising for Finland convention. We did not even know that they were in our fundraising. And I look at these people, I was like, is this really a human being? A fundraising for anarchy to come in, because people are going to resist you. When you violate people's rights, using gun and bullet, think you can use them to suppress them for a long time. No, at a point, they will fight back. And that is why I am leading the fighting back against Nigeria today. And I will stand anywhere, anytime in the world to defend how I am leading the pushback to fight against the terrorist state of Nigeria with our guns and bullets. What is the concept of this treaty? A state party to a treaty is a state that has expressed consent by an act of ratification, accession or succession. And we mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò lè dúró mọ́. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé a máa pín láìpẹ́ yìí. Láì jìnnà dẹni. Ẹ gbọ́ nǹkan tí Simon Ekpa sọ nínú fídíò iṣẹ́ ẹ farabalẹ̀ yín èèyàn mi. Where the treaty has entered into force,
or a state about to become a party after formal reception by the United Nations Secretary of the state decision to be a party. A signatory to a treaty is a state that provided a preliminary endorsement of the instrument and its intent to examine the treaty domestically and consider ratifying it. No action means that a state did not express its consent. Nigeria expressed its consent in ratifying these treaties that they are now violating, and Biafra is the only alternative to bring to an end to the impunity. No, so my brother Biafra people, I want to quickly inform the entire Biafra people some of the international human rights treaty under the United Nations that Biafra government will ratify during the convention in Finland on the 2nd of December. I want to inform you, we are not only declaring the restoration of Biafra on the 2nd of December, but we are also ratifying the United Nations international human rights treaties and become party to these treaties to abide by these rules and regulations in order to restore peace and stability. Nigeria have not done that for decades. We are going to provide that solution. So, on this note, the Biafra people will gather in the convention alongside with many observers that will be coming from all over the world to observe the convention of the Biafra government, both in the homeland and in diaspora in exile. On that day, Biafra will ratify the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, which was adopted in 1965. On the 2nd of December 2024, as we declare the restoration of the sovereign state of Biafra, Biafra will ratify the United Nations International Covenant on Civil and Political Rights, which was found in 1966. My fellow Biafrans and the good people of the world that are listening and are very, very sympathetic to the cause of Biafra people, I want you to understand that Biafra will be the beginning of civilization in Africa. We have suffered enough. Our people have been killed, and those who made it alive today should go and thank their God that they are alive to witness this particular history that we are making in this generation. On the 2nd of December 2024, that historic day, Biafra will ratify the United Nations International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. My fellow Biafrans, I want you to understand what we are doing. For those who think that this is a joke, you will understand after 2nd of December. My fellow Biafrans, on 2nd of December, the Biafra government will ratify and assent to the United Nations Convention Against Torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment, which came into force in 1984. On the 2nd of December 2024, Biafra government will assent and ratify the United Nations Convention on the Right of Child, which came into force in 1989. We are laying this foundation for those who do not understand how Biafra will restore stability in the entire region, to understand that only by the rule of law that sanity will return to the region of the West Africa, largest resources.
On the 2nd of December 2024, during the convention that will shape the history of Africa, Biafra government will assent and ratify the United Nations International Convention on the Protection of Rights of all migrant workers and members of their families, which came into force in 1990. My fellow Biafrans, on the 2nd of December, we are not just only declaring the restoration of independence state of Biafra to raise a legal document, but we are also assenting as a government, ratifying the United Nations International Convention for Protection of All Persons from Enforced Disappearance. Today, Nigeria is known for enforcing the disappearance of those who criticize it, who criticize the government, those who criticize the leaders, those who criticize officials. They enforce their disappearance. Just a few days ago, we listened to one of the lawmakers bragging to a taxi driver how he can make him disappear and nobody will talk about him anymore. It happens. Thousands of people have disappeared as a result of them criticizing the government officials. While Nigeria was party to this treaty, they encourage and use their law enforcement agencies to violate it. Biafra is bringing alternative. How can you come against the Biafra government? We are people that embrace the future and innovation. So we are going to abide by this international covenant, international law, and international treaty, making sure that it is a pathway to restore peace and stability. On the 2nd of December 2024, the Biafra government will not only declare the restoration of independence state of Biafra to restore peace and stability in the Sahel region, but we are also going to assent and ratify the Convention on the Right of Persons with Disability. My fellow Biafrans, on the 2nd of December, when you hear them say December 2nd will come, a lot is going to happen that day. It's going to be one of the most important days in the history of humankind. The Biafra government, during this convention on the 2nd of December, will ratify and assent to the United Nations Optional Protocol to the Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights. My fellow Biafrans, on that same day, 2nd of December, the Biafra government will also ratify and assent up to the optional protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. My fellow Biafra people and the lovers of freedom across the world, we are solidifying the legal document that will form the pathway to the recognition of the Biafra as a government, as a state, and then also to bring in lasting peace to the already deteriorating security situation in the Sahel and in the region of the eastern part of Nigeria called Biafra. My fellow Biafrans, on the 2nd of December, the Biafra government will be ratifying and assenting to the United Nations Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. And our aim is the abolition of the death penalty. This particular convention aiming at the abolition of death penalty, Biafra government will assent and ratify this treaty. In Finland, where I live, which we have taken models from the constitution and many structures of the government, we do not have death penalty. And here, everybody is enjoying, and the government is working for the people. Crime rate is very low. My fellow Biafrans,
on the 2nd of December, the Biafra government, during the convention, will ratify and assent to the United Nations Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, which came into force in 1999. The Biafra government will ratify and assent to this convention and treaty. My fellow Biafrans, the Biafra government, under my leadership as a prime minister, during the convention in Finland on the 2nd of December 2024, will also ratify and assent to the United Nations Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict. We will ratify this treaty and abide by it, not like the Nigeria terrorist state are doing in the northern Nigeria. On this 2nd of December 2024, as we declare raising a document for the restoration of independence of Biafra, the Biafra government will ratify and consent to the United Nations Optional Protocol to the Convention on the Right of Child, on the Sales of Children, Child Prostitution, and child pornography. Like under Nigeria, these are not crimes. Why Nigeria assent and sign into these particular treaties, they do not even know the value. They do not know the value in the society. They do not know how it helped to shape in society to become a better society like you have in Europe. Like one of the criminals in IPOB, Nigeria, was surprised why Simon Ekpa is making all these utterances in the name of fighting Biafra and nobody is disturbing him. But his uncle shared a nude of a child in Germany, and he has been in the court for the past 5 years. As a Nigeria criminal, this man does not understand that sharing any child pornography is a serious crime. And there is where that particular law was derived from. Under this particular treaty, under the United Nations, the optional protocol to the Convention on the Right of the Child on the Sales of Children and Child Prostitution and Child Pornography. He didn't know it's a crime because he is a product of Nigeria. So Nigeria does not respect international law, and that is the reason, that is one of the reasons there are anarchy, insecurity, and all manner of atrocities in Nigeria, and they do not see most of these things as crime. So they come to Europe, they commit these crimes, and they are wondering why police is after them. We will ratify these laws, teach the people what is right and wrong, and make our society a sane and more saner place to live. My fellow Biafrans, on the 2nd of December, alongside other dignitaries that will embrace our convention all over the world, they will witness and observe the Biafra government assent and ratifying the United Nations Optional Protocol to the Convention on the Right of Child on a communication procedure. We will also, on that 2nd of December, ratify the United Nations Optional Protocol on the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment or Punishment. The Biafra government will not only do consent to all these protocols, convention, and optional protocols of the United Nations, but also we are going to ratify the United Nations Optional Protocol to the Convention on the Right of Persons with Disability. I want you to understand that there are many international instruments that the Biafra government will consent to, and make sure we uphold this treaty, not just consenting and ratifying it like Nigeria did and other Islamic terrorist states, but we are going to make sure that we follow these particular laws
because it is the only pathway to peace. Once you uphold this law, the rule of law, and abide by the treaties, it is actually shaping to restore peace, stability, tranquility, and all manner of harmony that you can enjoy as a nation. That's the difference between the Europe and Africa. And like I said, because we have come here, there is no other tribe, there is no other nation in the world that is widely traveled like the Biafra people. And not only that we are traveled, we are also in the government in different countries of our residence. We participate in the nation building, and we have learned a lot, and we want to now bring it to build our nation, to make it the beginning of civilization in Africa. I want to stop here because of time. So I will be taking questions, especially from people who wish to ask questions. And even though I have a limited time, but now you have at least a glimpse of the kind of things we are doing or we are going to do during the convention. It is not just about declaring Biafra restoration and all that. The aim of and objective of this convention is to raise this legal document that we are going to use to pursue the recognition of Biafra as a state. And this is one of the pillars of doing that, is by ratifying the United Nations international human rights treaties and getting ready to abide by these rules and regulations in order to restore peace and stability in our region, in our country, and in our state. Thank you very much, the media team. Over to you, Raphael. I have given you a co-host, so Success, you can continue from here. Thank you. Thank you. Good evening, sir. Good evening, Prime Minister. And good evening, fellow Biafrans. All protocols due observed here. All ministers of the Biafran Republic government in exile and the de facto government in homeland, you are welcome to this very press briefing by our Prime Minister, making bold of our steps ahead of 2nd of December. And as you can just hear from him, it is not just go to Finland and make a declaration, then raise a document, start sending to countries for recognition, but also to be part of the legal binding force that binds other nations, which made that very singular forum called United Nations. And there are a whole lot of it, as he has named them here, which Nigeria was in a hurry to become part of. They don't read the treaties, they don't read the agreements, they never read the backgrounds of what they're about to sign. They already signed it because they want to be part of the United Nations and also make part of the United Nations Security Council. And back home, they are disobeying the treaties they sign, which also form the nucleus part of their own constitutions. The centerpiece of their constitution is deriving from all these rights named by our Prime Minister this evening, and they don't even respect their own constitutions. How do they respect an international treaties, which they never read the backgrounds? So, according to our Prime Minister, he has assured us that we shall be part of all these agreements and treaties and bring first-hand civilization in Africa, not only Sahel, but in the whole of Africa, because it is only us that can be able to obligate and make this possible. So, Prime Minister, thank you very much. I know the 2nd of December is going to be whole lot of power-packed activities, which shall appear to the world as a surprise. Thank you very much. Deputy Minister of Communication, Mazi Raf Ajare. Welcome, sir, and unmute yourself, please. Yeah, thank you. Good evening, sir. Good evening, my Prime Minister. Good evening, fellow Biafrans and lovers of freedom. You're all welcome to this wonderful occasion of being with our Prime Minister to receive the blessings of Biafra, and we can see how far we are going. And obviously, we are very close home. We are very close home, and I give Chuko Kabiama the glory. Thank you so much, Success, and everyone that is in this space. Please, Prime Minister wants to engage every one of us. As you have listened to all that he has said,
please, based on what he just discussed, please bring your questions and go straight to the point. As the hands are being raised, I will respond to you accordingly. Please, as you will finish your questions, you just go down to listening mode so that the next person will be able to come up. First on this space will be Triple M. Triple M, please unmute yourself. You have at least 1 or 2 minutes to bring your questions and make it All right. snappy. All right. Thank you very much, Pastor Van, Honorable Pastor Van. Thank you, my fellow Biafrans all over the world. Thank you, my indisputtable Prime Minister. I appreciate you so much. But I won't say that is a question. It's just to applaud you because you renew the quality and the pride of the Biafrans in that so-called, in fact, all over the world, not only in the zoo. But I just want to ask you this question. I know it's not in line with what we are discussing actually, but it's with regards what the criminal OLODUMORE said during the time they captured our leader, they kidnapped him. So he made the statement that they made a very big mistake. The guy in Finland is more deadlier than the person they captured. Now, my question is this. Were you in anywhere have something to do with OLODUMORE for him to make that statement? Or he had went underground because he's a criminal, he's a bony man? Because sometimes you do tell the criminal IPOB Nigerians, before you fight me, go to your village, kick out to your gods or whomsoever to tell you who you are. So my question is, do you in any way have something to do with OLODUMORE before he made that statement? Thank you, my Prime Minister. I appreciate it. I have nothing to do with OBJ, and I will never have anything to do with him. He knows what I know, and I knows what he knows. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. How about OBJ? I don't even understand there. Do you have any question for the Prime Minister? Please use the. ẹ̀yin ọmọ kóòtù òjire, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àtàtà, mo kí yín àkú àtẹ̀kan. Ṣe rí fídíò tí mo mú wá fún yín yìí, mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ fi mọ̀ wípé ṣe rí ohun tí wọ́n ń pè ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, ohun tí wọ́n ń pè ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ti mẹ́hẹ, ó ti tán pátápátá. Extra life ní Nàìjíríà ń lò, ẹni tó tẹ̀lé extra life ń lò gan. So mo fẹ́ kí gbogbo ọmọ aládé ẹja lọ fọkàn ara wa balẹ̀. Mo mọ̀ọ́mọ̀ mú fídíò yìí wá kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé kì í ṣe Yorùbá nation nìkan ló ń pariwo pé a fẹ́ lọ. Kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé eegun tiwa táwọn ará bí rí ó ń jẹ́ kí eegun wọn ó le. Eegun tiwọn táwa náà ń rí ó ń jẹ́ kí eegun tiwa náà ó le. So iná yẹn jọ ń ràn papọ̀ mọ́ra wọn ni. So tí àwọn kan bá pariwo pé tó pariwo pé a máa amalgamate wọn ní, a máa kó wọn pọ̀ papọ̀ ní, ẹ sọ fún wọn wípé tí wọn ni wọ́n ń ṣe, orí wọn ti gbálẹ̀. Tó bá lẹ́nibọ̀dì tó dìde sí a máa amalgamate ní gbogbo yí papọ̀ ẹ̀ ní kúrò nù Nàìjíríà, kẹ́ ẹ sọ fún pé orí burúkú ń bàjá. Kódà kọ́ kúrò ní Nàìjíríà kọ́ lọ òkè òkun lọ amalgamate lọ́hùn. Òfò ọjọ́ kejì ọjà ló máa jẹ́ sí fún wọn. So mo fẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ aládé ẹ jẹ́ á lọ fi ọkàn wa balẹ̀. Ohun tẹ́ máa ṣe mo ti sọ fún yín lẹ́ẹ̀kan yẹn, tí ìwọ náà bá nígbàgbọ́ tó mọ̀ pé ìgbàgbọ́ wà nínú rẹ wípé lóòótọ́ lódodo Yorùbá nation máa wá sí ìmúṣẹ, lọ wá flag sẹ́gbẹ̀ẹ́, lọ ra jẹ́sí.
torí pé a máa yayọ̀ ohun rere yẹn láìpẹ́ yìí gbogbo ojú lárí ọmọ tuntun yẹn a máa bí gbogbo wa ti jọ lóyún ẹ̀ báyìí ojú Yorùbá nation gbogbo wa ti jọ ní a dẹ̀ máa bí ní ìrọ̀rùn láìpẹ́ yìí tí gbogbo ojú á rí. So ẹ̀yin ọmọ aládé mo fẹ́ kí ẹ jẹ́ ká jọ fi ọkàn ara wa balẹ̀ iṣẹ́ ní kẹ́kọ̀ọ́ jẹ́ àjọ máa ṣe kì í ṣe pé ká fara balẹ̀ kì í ṣe ká fọkàn balẹ̀ ní pé ká jókòó tẹ̀tẹ̀rẹ̀ o no a gbọ́dọ̀ wà lórí tó wa. A gbọ́dọ̀ ṣe kí ni a gbọ́dọ̀ wà lórí tó wa. Pé igi Nàìjíríà ò ní wó irọ́ ni wọ́n fi ń pa. Ṣèbẹ́ gbélé náà tó sọ pé òun organize ọba summit tó lóò ṣe ẹni pé ìfẹ́ ló ń pariwo Yorùbá nation kíní kan. Yorùbá mọ bí àwọn ọba aládé ilẹ̀ Yorùbá gan mọ bí tá à ń lọ. Torí àwọn náà mọ̀ pé ọba tí olóṣèlú fi ń jẹ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n fi ń ṣe àkóbá fún àwọn onílẹ̀ ni wọn ò dẹ̀ jẹ́ kí eku ó ké bí eku èyí ló fà á tí eku ò fi ké bí eku tí ẹyẹ ò fi ké bí ẹyẹ tọ́mọ ènìyàn ò fi fọhùn bí ọmọ ènìyàn. So àwọn ọba aládé yìí mọ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé ó dìgbà tí àṣẹ bá padà sí wọn lẹ́nu tí wọ́n lo àṣẹ òun ni wọ́n tó lè gba náà tó lè padà sí orírun wọn. Ẹni bó ń sọ̀rọ̀ pé òun fẹ́ kí ọba máa báwo lọba ṣe fẹ́ pàṣẹ ṣe rí pé in tó gbé kalẹ̀ yẹn ẹ rí pé ọ̀tọ̀ níbi tó darí ẹ̀ sí torí pé in tó torí ẹ̀ gbé kalẹ̀ kò work ìyẹn ìpàdé lọ́balọ́ba tí wọ́n náà pè yẹn ni o ẹ rí pé gbogbo nǹkan tó torí ẹ̀ pé fún wọ́n rí pé kò work àwọn ọba gan tó yẹ kó rí wọn ò rí wọn aṣojú ẹ rí bí ọ̀lù yẹn ṣe rí ni ẹ rí bó ṣe rí ẹ rí bí ọ̀lù yẹn ṣe rí ẹ rí bí ọ̀lù yẹn ṣe rí kò séèyàn bẹ́ẹ̀ kò séèyàn nínú ọ̀lù yẹn kò séèyàn ẹyọ kan nínú ọ̀lù yẹn gbogbo ẹ̀rí páfẹ́ ní gbogbo ẹ̀rí páfẹ́ gbogbo ẹ̀rí páfẹ́ kò séèyàn nínú ọ̀lù kò séèyàn nínú ọ̀lù. So ẹ̀yin èèyàn mi mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ wípé ibi tá a dé yìí àwọn ọba aládé gan fún ara wọn wọ́n mọ̀ pé wọ́n gbọ́dọ̀ gbà sí wa lẹ́nu ni èyí tó ṣorí kúkúnú wọn ó gbọ́dọ̀ gbà sí wa lẹ́nu ni ẹ wo ọba Olúwo lẹ́ni ẹ wo nǹkan tó dà sí ilẹ̀ Yorùbá bí eré bí eré bí eré bí eré ó fẹ́ ba ilẹ̀ Ìwó jẹ́ bí eré bí eré bí eré ó ti kógun ja ìlú Ìwó lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àwọn tó dẹ̀ bẹ́ẹ̀ sìn wá ó yé wọn dáadáa pé ilẹ̀ yẹn ló fẹ́ fi gbà gbogbo owó tí wọ́n ń gbé fún torí ẹ̀ nǹkan àlùmọ́nì wa tí wọ́n rí ní ilẹ̀ yẹn ni wọ́n fẹ́ náà torí ẹ̀ ń ṣe é tó bá ti di pé wọ́n á gbalẹ̀ yẹn báyìí tó ti gbà tán a wà nílẹ̀ lágbára wọ́n bá máa wa góòlù kọ́ máa wa gbogbo nǹkan wa kò sẹ́nibọ́dì tó máa yẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀wù mọ́ torí pé wọ́n ti gba abẹ yẹ wọ́n ti gba ẹ wo àìmọye nílẹ̀ ní Kwara ń sìn àìmọye ibi tí Fúlàní ti ń wa gold àìmọye ibi tí Fúlàní ti ń wa gold so nǹkan tó fẹ́ ṣe fún òjò yẹn lọ pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ a kò máa fojú sí pé wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ nǹkan àlùmọ́nì orí ilẹ̀ yẹn òun ni wọ́n fẹ́ kọ́ lẹ́yìn tó bá gba ilẹ̀ yẹn tán gbogbo nǹkan ilẹ̀ Yorùbá tó ń ṣàn fún wàrà àti fún oyin wọ́n mọ̀ ó yé wọn wọ́n mọ̀ dáadáa pé ó ń ṣàn fún wàrà ó ń ṣàn fún oyin ṣùgbọ́n oyin àti wàrà abẹ yẹn gangan ni wọ́n fẹ́ kọ́ òun ni wọ́n fi ń ní wá láàrin ilẹ̀ Yorùbá òun làwọn mùsùlùmí ọmọ ẹni mùsùlùmí tó bá ti rí lórí ayélujára tó bá ti ń sọ pé ẹ̀yin ẹlẹ́bọ kẹ́tì mọ̀ pé àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yẹn nìyẹn àwọn tí wọ́n ń lò táwọn olórí burúkú yìí ń lò àwọn tó dẹ̀ ń lò wọ́n bẹ ń Sókótó wọ́n bẹ ń Kánò wọ́n bẹ ní Ìlọrin láwọn tó jẹ́ bàbá wọn pé tó bá dá ogun yẹn lẹ̀ tán wọ́n máa jáde láti jagun yẹn. bẹ́ẹ̀ dẹ̀rẹ̀ àwa gan náà gan fún ara wa àtúrà lẹ̀ tó bá dé àjáde èmi àrólé máa wá kọ́lọ̀ ṣáà kó ṣe ọjọ́ yẹn dáadáa àjọ máa ja ogun yẹn ni kó má kọ̀ dẹ́ pé àrólé yìí kọ́ ń sọ̀rọ̀ orí kínní tí n bá délé máa fún ara mi ṣe fídíò tẹ́ máa mọ̀ pé àrólé ti ń bẹ lẹ́
ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ wá pé ẹ fẹ́ pa mí ẹ máa bọ̀ ẹ mọ̀ pé igbá ni wọ́n pa ẹnìkan ìpawó èyí tó bá gbẹ́sẹ̀ lórí àpáàdì á dá ẹ̀ lẹ́bi. So mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé ilẹ̀ wa òun làwọn olórí burúkú ìfẹ́ gbà. Ọba Olúwa akélé ní akélọ́la ẹ̀rí ń sìn nínú security summit tí wọ́n ṣe yẹn inú ọba summit tí wọ́n ṣe yẹn ẹ rí i pé ìyá wa yẹn ọ̀rọ̀ ọba Olúwo yẹn ló ń sọ pé àwa torí ẹ̀sìn a fi ẹ̀sìn bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́. ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi tún wo páàtì kí tó gbé fídíò ìkúrò mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí arábìnrin yìí sọ lẹ́ẹ̀kan sí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ó wà very very important mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí arábìnrin yìí sọ ẹ jọ̀ọ́ mo ń bọ̀ kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá ojú wa ti là ẹ jọ̀ọ́ mo ń bọ̀ o ìyá mo ń bọ̀ o ìyá òkè ẹja ṣe báyìí ẹ̀yin èèyàn mi ẹ kò farabalẹ̀ dáadáa mo ń bọ̀ wá ẹ jẹ́ ṣe báyìí ẹ jẹ́ gbélé kúrò ńbẹ̀ ẹ jẹ́ ṣe báyìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí arábìnrin sọ bí ká fi bára wa sọ̀rọ̀ ẹ gbọ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ farabalẹ̀ dáadáa. Ó kí wa tìfẹ̀tìfẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin oníbèrè ó wá kí wa ní orúkọ bàbá mi Ọọ̀ni Adéyẹyè ẹni ìtàn Babátúndé Àkàndé Ògúnwùsì Ọ̀jájá ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ bá fi ṣe kábíyèsí kábíyèsí ó kẹyọ kan ẹ bá mi ṣe kábíyèsí kábíyèsí ẹ ṣe kò dúpẹ́ mo kí gbogbo orí adé tó wà níkàlẹ̀ nìyí ó wá kí gbogbo èjìgbà ìrẹ̀lẹ̀ tó wà ní gbàgede yìí ẹ kú wájú a máa ju yìí sí. àwa ṣe ń ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ mi torí ìyàwó àlejò wa tó wá látòkè àti àwọn tó bá máa gbọ́ tó bá yá látọ̀dọ̀ àwọn oníwèé rẹ̀. Bàbá ní kí n kí wa wọ́n ní kí n ṣe wá pẹ̀lẹ́ bàbá wa ní kí n béèrè lọ́wọ́ gbogbo wa lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan pé kí ni èmi àti yín ṣe fún ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá kí ni èmi àti yín ṣe fún ìdàgbàsókè ilẹ̀ Yorùbá. Bàbá ní ká béèrè lọ́wọ́ ara wa ká pé àwọ̀ àti ọ̀dọ̀ sínú wa ká péjọ àwa ni wá ṣé àṣà àti ìṣe Yorùbá ṣe ògbé lárugẹ àbí o ti jẹ́ kí ẹ̀sìn tí o gbà o ti jẹ́ kó dà gbogbo ẹ̀. Many families today have allowed the adoption of religion to corrupt our traditional practices. Many families today are guilty of not following through with traditional practices and culture. There are many, and you know the interesting thing about Yoruba people is that in every family you find a Muslim, you find a Christian, you find a traditionalist, all of us are living together in unity. Tí Ọlọ́run bá fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti gbé papọ̀ ní ọ̀ṣọ̀kan, kí ló wá ṣe wá tá a jẹ́ kí ẹ̀sìn kó dá àṣà àti ìṣe wa lò. Over time, religion has allowed us. It's a program. It's a programming. We need to change it. Religion has allowed us to see, or has made us see, everything about culture and tradition as evil. Gbogbo nǹkan tó jọ mọ́ àṣà àti ìṣe ni à ń fi ojú burúkú wò. And the movie industry is very guilty as well. I hope they will start changing now. Bàbá ní pé àsìkò ti tó ká máa sọ fúnra wa àwọn nǹkan tó tó àti nǹkan tí ó tó yẹ. You can practice your religion, it's fine. But don't denigrate your culture and tradition. You can do any religion you so desire.
not destroy what is your own. If you and I as a people, we can believe the story or the stories in the Bible. If you and I as a people can believe the stories in the Quran, why can't we believe the stories of Orunmila and Obatala? Why can't we believe the stories of Oya and other deities of Yoruba land? Tí bá kéré lọ́wọ́ ẹnìkan àbí méjì ní wàá bìbà, ike kó kí oríkì ní ilé ẹ̀ kò máa ní mọ̀ àti kí oríkì ẹ̀. Ṣùgbọ́n mo gbọ́ Yorùbá, ṣé Yorùbá ní ìsà? Yorùbá lè mi. Ibo ti lè wọ̀. Yorùbá lè mi. Àti kí ni oríkì? Oríkì ilé. Oríkì ilé. Many people don't know and you see, the reason why it's like this is because our very accommodating. Wọ́n fi ìfẹ́ bá ẹ̀sìn lò. Nígbà tí wọ́n gbé ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì wá, wọ́n pa àwọn lọ́wọ́ tẹ̀sẹ̀. Nígbà tí wọ́n gbé ẹ̀sìn Mùsùlùmí wá, wọ́n pa àwọn lọ́wọ́ tẹ̀sẹ̀. Wọ́n wá jẹ́ kó máa gbé ní ìrẹ́pọ̀ pẹ̀lú wọn. Ṣùgbọ́n ẹ̀sìn Mùsùlùmí ní àkọsílẹ̀. Ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì ní àkọsílẹ̀. Ẹ̀sìn àbáláyé ò ní àkọsílẹ̀. Àkọsórí ní ẹ̀sìn àbáláyé. Exactly. Ohun ló bá wà. Ní òde ìsìn, àsìkò tí wọ́n tó àkọsílẹ̀ tí wà. Oríṣiríṣi ìwé láti rí nísìn lórí Odùfá. Oríṣiríṣi ìwé láti rí nísìn lórí gbogbo àwọn irúnmọlẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n parí ẹ̀. Odùfá wọn ló ní ó ṣojú lásánlásán bí olóṣù méjì. Ó ń ṣojú lásánlásán bí èyí tí ò lóró. Àdífá fún Ọ̀rúnmìlà. Wọ́n ní kí bàbá wọn fẹ́ lẹ́dẹ̀ rúkọ. Ǹjẹ́ Alade ti fẹ́ lẹ́dẹ̀ rúkọ? Gbẹ̀dẹ̀ lára ó máa dẹ̀ lọ gbẹ̀dẹ̀. Ara máa dẹ̀ wá sọ́wọ́. Á dẹ̀ wá sọ́wọ́. Á dẹ̀ wá sálàáfíà tí ṣe máa dà wọ́n. A máa rí bá ti ṣe o. A máa rọ́nà wọ́n. A rí bá ṣe fẹ́. Ẹ̀yin èèyàn mi, lórí ọba summit eléyìí tí wọ́n ṣe lánàá, nǹkan ẹyọ kan tí mo rí yọ jáde ń bẹ̀rẹ̀ tó ṣe pàtàkì tá a lè fi bá gbogbo àwa tí a jẹ́ ọmọ kóòtù òjíire tá a lè fi bára wa sọ̀rọ̀. Mo ń sọ mo tún sọ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ṣe rí àwọn tó gbé ẹ̀sìn wáyìí tí wọ́n ń ṣe ẹ̀sìn lọ́wọ́ lónìí, àwọn ọmọ Madam Fodio tí wọ́n ń ṣe ẹ̀sìn lọ́wọ́ lónìí, nǹkan àlùmọ́nì ilẹ̀ wa òun ni wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ wa. Ìkó àlùmọ́nì wa òun ni wọ́n fẹ́ gbà lọ́wọ́ wa, kò sí nǹkan míì. Wàrà àti oyin tí Yorùbá ní òun ni wọ́n fẹ́ wá kó. Tó ń bá dẹ̀ sọ́dọ̀gún, mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo láwọn bàbá wọn bẹ̀ ń Sókótó, wọn bẹ̀ ń Kánò, láwọn Fúlàní, wọn bẹ̀ ń Ugbó Sambisa. Òun ni mọ́fìtì Ìwó lọ́kọ̀ ẹ̀ fi ń balẹ̀. Tó yẹ pé a sọ̀rọ̀ mí a kò sọ nígbà tá pé kò sí ẹ̀dá alààyè kankan tó lè mú nílé ayé yìí. A sọ̀rọ̀ mí a sọ ṣakátá bí ẹni pé kò sí ọmọ Yorùbá kan tó ní kò tiẹ̀ sí agbára. Ọba Olúwo ó bú àjẹ́, ó bú Emèrè, ó bú Oṣó. Lẹ́yìn ìgbà tó bú babaláwo ilẹ̀ Yorùbá tán tó fi ojú wọn ráre, dóònà ara ẹ̀ ló fi ráre, bẹ̀tẹ̀ ẹja ló bẹ́yẹn tó ló fojú wọn ráre náà ni. Tó gbogbo ohun tó ń sọ fáwọn bàbá wa yẹn, gbogbo èébú tó bú àwọn bàbá wa yẹn, gbogbo àgbáyé ló ń rí, gbogbo àgbáyé ló ń gbọ́. Ńgbà tó bú gbogbo babaláwo, ó bú oníṣẹ̀ṣe, ó bú gbogbo wọn tán, ó wá bọ́ sórí àwọn ìyá mi àjẹ́, ó bọ́ sórí Oṣó, ó bọ́ sórí Emèrè, ó ṣépè fún gbogbo wọn. Ṣùgbọ́n èmi mọ̀, torí òun wò ó níwò wípé kò sí agbára kankan ní abẹ́ ọ̀run mọ́. Ó dẹ̀ rò rí pé àjẹ́ tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ gan akọ̀ ń gbọ́ ni wọn ò lágbára.
ó wò pé oṣó yìí òun kàn ń gbọ́ ni wọn ò lágbára torí ó bìlíì pé ọba ni òun bá lórí oṣó òun bá lórí ó gbàgbé ni ó ti gbàgbé ìgbàgbé tó dẹ̀ ṣe ni wípé ó ti gbàgbé pé òun ti wé láwàní òun ti ṣí adélẹ̀ bóyá ó lò pé òun bá lórí oṣó òun bá lórí àjẹ́ òun bá lórí ohun gbogbo ló ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn kódà àwọn tó bá lórí ẹ̀ gan wọn ò lè máa bú àjẹ́ àwọn ẹ̀yà mi àjẹ́ wọn ò lè máa bú wọn bẹ́ẹ̀ yẹn. kí tó tẹ̀síwájú ẹ̀yin ìyá mi olódòdẹ ajẹran má léegun ajẹran tòun tẹ́gun gan mo wá fi àkókò yìí mo fi pè yín lórí ọba Abdulrasheed Àkànbí ìlú Ìwó kò sí nǹkan méjì tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi ṣe fún mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi gbé oyún sí ikùn ẹ̀ ni nítorí pé orí yín fín ó tẹ̀yìn lójúmọ́lẹ̀ ó ní ẹ ò lágbára ẹ̀yin ìyá mi afíjú ẹyẹ tí ń jẹ ní gbangba oko tí n bá kì yín dáadáa ẹ má bínú sí mi ọmọ yín náà ni mo jẹ́ ibi ojú re ni kẹ́ ẹ fi wù mí bó ṣe fojú re wowó ọba Abdulrasheed ó fi ẹ̀gúngún yín ó ní kò ní dáa fàjẹ́ kò ní dáa fóṣó ó dùn mí prógrámù yìí wá ni àwọn onílẹ̀ ló gbé eléyìí tí mo sọ yìí ló gbé wá ni mo ṣe kúkú tún yà lórí ẹ̀ ọba Olúwo ní kò sí tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe ó bú àjẹ́ ó bú oṣó ìgbà kan ó tún mú orúkọ bàbá àti ìyá ẹ̀ ó fi ilẹ̀ níbi tó dá lójú dé ẹ̀yin ìyá mi àjẹ́ kò sí nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi ṣe fọ́lùwò ju pé ẹ bá mi gbé oyún sí níkù ẹ jẹ́ kí gbogbo àgbáyé rí bó ṣẹ̀ sí afẹ́kẹ́ ẹ jẹ́wọ́ wọn ọba Olúwo ẹ̀yin ìyá mi kò sí nǹkan méjì sẹ́ tá à ń fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe fún wa ẹ bá wa gbé oyún sí ikùn ọba Olúwo kó dàbí ọba nínú kòtò ọ̀run ẹjọ́ ọba Adédèjì àbí ṣé ọba Adédèjì nínú kòtò ọ̀run àbí kòtò ayé ẹ bá wa pọn omi ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin ìyá mi Òṣòròmọnìgà olókìkí òru apanimáwágún ẹ bá wa gbé oyún ọba Adédàpọ̀ ẹ bá wa gbé oyún ọba Adédàpọ̀ inú kòtò ọ̀run ẹ bá wa gbé sí inú ọba Olúwo oyún ikùn ọba Adédàpọ̀ oyún inú ikùn ọba Adédàpọ̀ nínú kòtò ayé kòtò ọ̀run ẹ gbé sínú ọba Olúwo gbogbo àwọn tó bá ti ń sọ̀rọ̀ nípa ẹbọ ìṣẹ̀ṣe àbí tó ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ máa fún wọn lóyún ẹ máa bá wa pọnmi síkùn wọn ẹ jẹ́ kí ikùn wọn máa tóbi ó dà pé mo máa tútú ètò yìí ṣe so that a lè máa fi bẹ̀rẹ̀ ètò a lè láùdù dáadáa ok màá kọ̀ tí bí gbogbo ẹ̀yin ìyá mi àjẹ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ wu pààtì mo máa kọ̀ tiẹ̀ afẹ́kẹ́ ẹ bá wa gbé oyún sí ikùn ọba Olúwo bí ikùn ọba Adédàpọ̀ tá a wò lọ́jọ́ kìíní àná ọba Adédàpọ̀ ṣe mọ̀ pé ó bú yín náà ní nínú kòtò ọ̀run àbí kòtò ayé ó ní báwo ni tẹlẹyẹ ó ní ta ló ń jẹlẹyẹ ó ní báwo ni tẹlẹyẹ ó ní kí ló ń jẹlẹyẹ kò ní dáa fẹ́lẹyẹ bẹ́ẹ̀ dẹ̀rẹ́ ẹ̀yin ìyá mi àfijú ẹyẹ tí ń rìn ní gbangba oko ẹ má bínú síbi lẹ́ẹ̀kan sí tí ìbámu orí kì í lọ títí arógbá aṣọ má balẹ̀ ajẹ̀dọ̀ èèyàn má bì bọ́ ṣe ń kì í nù orí kìtẹ́ mú wá láti òde ọ̀run nù
now ọba Olúwo ó ní kò ní dáa fún yín ó lẹ́ẹ̀ lágbára olóòtú bá ń tẹ́ni yín ẹ bá wa fún lóyún ẹ gbé oyún síkù ẹ jẹ́ kí ó máa gbé oyún yẹn kiri gbogbo ẹnikẹ́ni ní orí social media tó bá tún sọ̀pá tó tàpá sí ìṣẹ̀ṣe ẹ máa fún gbogbo wọn lóyún ẹni àfa àkọ́kọ́ tó bá ti ẹ jẹ́ kó jí báyìí kíkù ẹ máa ga ìgbà yẹn ganan tó máa bẹ̀rù wa ní ilẹ̀ Yorùbá tó tún máa mọ̀ pé lóòótọ́ lódodo ẹ̀yin ìyá mi ń bẹ ìgbà yẹn tó máa bẹ̀rù pé lóòótọ́ lódodo ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀ ń bẹ ẹ̀ dẹ̀ ṣe ń bẹ bíi tàtijọ́ ẹ bá wa máa pọnmi sí gbogbo ikùn gbogbo wọn ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn máa lóyún láì bá wọn sùn ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn máa lóyún gbogbo wọn tó wà lórí social media yẹn pátápátá ẹ máa pọnmi síkù everybody wọn ẹ jẹ́ kí gbogbo wọn lóyún lọ sódà kọ́ lè mọ̀ pé yà ìṣẹ̀ṣe ju babalá baba wọn lọ babalá baba wọn Usman Dan Fodio ìṣẹ̀ṣe jù lọ ẹ̀ẹ́dẹ̀ ń ṣẹgbẹ́ wọn ọba Olúwo yẹn ni ká ẹ fi bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ kó lóyún ẹ jẹ́ kọ́ba Olúwo lóyún ẹ jẹ́ kíkù ẹ ga ẹ fi ayé hàn ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé ẹ̀yin ni wọ́n ń pè láyé oyún ni kẹ́ ẹ fún ẹ má ṣe ní nǹkan míì ẹ kàn pọnmi síkù ẹ jẹ́ kíkù ẹ ó ga jaṣọ lọ kó tún ga ju tọba Adédàpọ̀ inú kòtò ọ̀run ẹ jẹ́ kíkù ẹ tóbi ju ọba Adédàpọ̀ tinú kòtò ayé kó lè dáyé mọ̀ kó lè mọ̀ pé ẹ̀yin ni wọ́n ń pè láyé torí pé ibi tá a bá délé ni àwọn gáìsì ti fẹ́ balẹ̀ Yorùbá jẹ́ pẹ̀lú ẹ̀sìn rádaràda ọwọ́ wọn ẹ̀yin èèyàn mi ẹ ṣé mo dúpẹ́ ànírètò ìjù báyìí lọ ọba mi Èdùmàrè á dúró ti gbogbo ẹja lọ fọkàn ara wa balẹ̀ nínú òfin nínú ọ̀la ọmọ pàǹdọ̀rọ̀ wa máa dàgbà a dẹ̀ máa gba ilẹ̀ Yorùbá bí wọ́n fẹ́ bí wọ́n kọ̀ a máa gba ilẹ̀ Yorùbá wọn ò lè rí ilẹ̀ yẹn gbà lọ́wọ́ wa a ò ní gbà èyí tó bá dẹ̀ máa gbà la máa jọ fífún èyí tí adẹ́dà aṣẹ̀dá gbélé mi lọ́wọ́ tó ní máa ṣe máa ṣe make sure pé mò ń ṣe lójoojúmọ́ láti make sure pé a ní gbà kí wọ́n gbalẹ̀ bàbá wa lọ́wọ́ wa lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn wọ́n á máa fi ẹ̀sìn wọ́n á máa fi pòwe wọ́n á máa fi pa ìtàn ilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa dorí ẹ̀ kodò wọ́n máa fi bú oṣó wọ́n máa fi bú àjẹ́ wọ́n máa fi bú emèrè bú ẹlẹ́bọ lóògùn bí gbogbo àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n ń ṣe tí wọn ò rí tí wọ́n rò. so tó bá ti di pé ẹ̀yin ìyá wa ti ń bẹ̀ sí ń pọnmi tó ti di pé eléyìí lóyún ṣé rí ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wo oníṣẹ̀ṣe ṣé rí tẹ́ ẹ̀ bá ti ṣe nǹkan kan pẹ̀lú àwọn gáìsì wọ́n máa bìlí pé ìtẹ́ ẹ kó dání pé bóyá kándù àbí ṣọ́ọ̀kì òun lẹ̀ kó dání ẹ̀ lóògùn lọ́wọ́ mọ́ eléyìí ti yàtọ̀ pé báyá ká fèsì ara wa èyí tẹ́ ẹ bá ti rí tẹ́ ẹ bá ti rí ẹ jù wọ́n lọ ẹ̀yin bàbá wa máa pe ẹni tó ń bẹ nílùú òyìnbó wálé agbára kan ni oúnjẹ tó jẹ láàárọ̀ ẹ̀yin bàbá wa kan máa mọ̀ pé ẹni bí eléyìí oúnjẹ bí eléyìí ló jẹ láàárọ̀ yìí bí báyìí ló ń lọ gbogbo agbára yìí ṣì ń bẹ bí tàtijọ́ táwọn gáìsì bá ti ń rí i pé ọwọ́ ń dùn wọ́n ṣẹ́rí gbogbo játijàti tó ń ṣe lórí social media yẹn kí mi kó máa wo screen gan kójú ẹ̀ dúdú kó máa wo screen gan kójú ẹ̀ dúdú tẹ́ bá ti bẹ̀ sí ní ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn fún wọn wọ́n máa gbà á nì wọ́n máa gbà á kò sí ìtẹ́ bá sà ó máa mú wọn ṣáá ni torí alábọ̀dé ni wọ́n ọ̀rẹ́dì nǹkan búburú ló dẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ wọn so ẹ fi hàn wọ́n pé ẹ lágbára pé ẹ̀yin nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin bàbá wa yìí ẹ jẹ́ wọ́n àwọn olórí burúkú yìí ẹ fún gbogbo wọn lóyún láì bá wọn sùn ẹ jẹ́ kó lóyún ẹ̀mí mímọ́ kó lóyún Màríà ọba Adédàpọ̀ nínú kòtò ọ̀run kòtò ayé ẹ gbé oyún yẹn síkù ọba Olúwo ẹmí Ìwó ẹjọ́ lóyún ẹ jẹ́ kíkù ẹ ga ẹ jẹ́ kíkù ẹ ga ìyàwó ẹ̀ gan ẹ wá nǹkan ṣe torí Fúlàní náà ni ẹ fi nǹkan ṣe káyé gbogbo ọjọ́ bàjẹ́ láàfin ẹ̀yin èèyàn mi